Καλησπέρα σας. Σκάς κι εσύ. Όπα, εδώ είμαστε. Τι κάνεις, κυρία Μάρση? Το τερμάτισες το... Τι έπαιζες, δεν θυμάμαι. Αυτό. Γεια σου, Αντωνόπουλε. Και εσύ το τερμάτισες, εσύ ξέρω το τερμάτισες. Γεια σου και εσένα, Τάκη. Γεια σου και εσένα, Αθηνά. Κάτσε ήδη. Όλα καλά. Εδώ και εμείς πάνω στο γραφείο στρώμε μαλακίες. Δεν χωράω. Γεια σου, ρε Σίνικαλ. Καλησπέρα και σε σένα. Βρε τον μπαχά, ρε, στην ώρα του. Πώς και έτσι. Γεια σου, Τέο Πιτ. Γεια σου, Αυγό. Άπεξ και όχι λίγο ακόμα. Έχω κολλήσει στα side missions. Όλα καλά. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Σε έχω δει να παίζεις. Ήσουν καλή. Κουβαλούσες. Γεια σου, ρε Fire Beats. Καλησπέρα. Καλά. Τι να λέει. Ήσυχα πράγματα. Γι' αυτό αποφάσισα σήμερα να παίξουμε κάτι φλόρικο. Κάτι έτσι ταξιδιάρικο από διάφορες έννοιες. Όχι την έννοια την τραγουδίστρια. Τις έννοιες με το μικρονιώτα. Λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, μωρέ, μες τη βδομάδα. Γιατί ήμουν ανάμεσα σε αυτό και το άλλο το παιχνίδι που δεν αρέσει σε κανέναν. Το, πώς το λένε αυτό, το Helldivers. Και λέω καλύτερα αυτό, το άλλο δεν το ξέρει κανένας. Πρώτη φορά που το YouTube έστειλε ειδοποίηση την ώρα του, Τάσο, φτύστο. Κατάλαβες πώς. Φτύστο, γιατί όταν δουλεύει να του λέμε και ευχαριστώ. Δεν έχουμε και εναλλακτικές. Έχουμε εναλλακτικές, αλλά δεν είναι εναλλακτικές. Μπέρδεψα τη γλώσσα μου εκεί. Είναι από αυτά τα ωραία να πάρεις θέση και popcorn. Ναι, να πάρεις. Ναι, να πάρεις είναι από αυτά. Είναι Annapurna Interactive το στούντιο. Έχει βγάλει διάφορες μαλακίες έτσι μπιζμπιζέ από αυτές τις όμορφες. Οπότε το έχει και στο Game Pass, στο Xbox, το έχουν τζαμπέ. Και λέω τι να παίξω κάθε μέρα. Δεν ξέρω όσοι έχετε μιλήσει με τους γονείς σας ή αν είστε γονέας, είναι αυτό το άγχος το τι μαγειρεύεις κάθε μέρα. Που όχι αναγκαστικά γονιός, απλά το ανέφερα κυρίως γιατί έχεις να ταΐσεις τα μαλακισμένα, αλλιώς θα στα πάρει ο νόμος και θα ησυχάσεις, αλλά άλλο αυτό. Είναι το ίδιο άγχος. Τι να παίξω κάθε μέρα, μωρέ. Οπότε σήμερα είπαμε να πάμε, βασικά μόνοι μας το είπαμε, όλοι εμείς εδώ που βλέπετε, και αποφάσισα να δούμε το... Πώς το είπαμε? Αυτό που αποφάσισα να δούμε, που δεν ξέχασα εγώ πώς λέγεται, το Open Roads. Οκ. Dragon's Dogma το εγκαταλείπω. Όχι, Αθηνούλα, όχι. Δεν είμαστε ητοπαθείς εδώ πέρα. Δεν καταλείπουμε τίποτα. Πιστεύω το κανάλι θα πάει 200.000 subs φέτος ή του χρόνου. Όχι. Το κανάλι δεν θα πάει ποτέ 200.000 subs και μακάρι να μην φτάσει ποτέ. Να μειωθούν τα subs για να δουλέψει καλύτερα ο αλγόριθμος όχι βάρος μας, υπέρ μας. Μου. Όταν λέω μας εννοώ όλοι όσοι κατοικούν μέσα στο κεφάλι μου, έτσι να ξέρεις. Let's go λοιπόν, λέει ο Νοφάνη. Οπότε ναι, αναγκαστικά, τώρα μου το πέντε τέτοιο πράγμα. Να μην ξεκινήσω. Μετά από τέτοια ενέργεια. Δεν τολμάω. Ήρθες από την ειδοποίηση και εσύ, άμα θέλει δουλεύει, μα αλλά παπα πάλι καλά. Πάλι καλά. Γεια σου ρε Θανό, καλησπέρα, τώρα τα παίρνω έτσι για να δω ποιον ξέχασα. Πρέπει να φύγει ο υπάλληλος για να δουλέψει δουλουδού. Τι εννοείς, γιατί πριν δεν δούλευε? Α, για ειδοποίηση λες. Ήταν όποτε θυμότανε μωρέ το καημένο. Θα κάνεις 5.000, θα κάνεις 5.000. Δεν χρειάζεται, ρε, δεν χρειάζεται. Μην κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είναι αναλογικά αυτό. Αν έχεις 100 subscribers και βλέπουν 100 άτομα το βίντεο, επειδή πάει αναλογικά αυτό στο ποσοστό των subscribers σου, έτσι το σμπρώχνει περισσότερο ο αλγόριθμος. Οπότε μακάρι να μειωθούν, θα διώχνω κόσμο. Γι' αυτό σας μιλάω άσχημα, σας προσβάλλω σε κάθε live stream για να φύγετε. Φύγε από το γρασίδι μου. Είμαι και στην ηλικία που μπορώ να το λέω αυτό. Οκ. Φύγε από το γρασίδι μου για να δουλέψει ο αργόροφος. Κατάλαβες. Εγώ 10 χρόνια την κάνω αυτή τη δουλειά. Ξέρω. Ναι. Γι' αυτό, ναι, αλλά δεν πιάνει. Τσούκου. Σιγά σιγά. Τώρα ακόμα είμαστε στα μεγάλα. Πρέπει να κρίνουμε κι άλλο.
Θα γίνουμε indie κανάλι. Όπως είναι indie παιχνίδια, εμείς θα γίνουμε indie κανάλι. Ήρθες να κουρέψεις τα χόρτα. Πόσο χρεώνεις? Να πω την αλήθεια, έξω η αυλή εδώ στο συγκρότημα μου μένουν λίγο σκατά. Πόσο χρεώνεις? Το YouTube είχε σταματήσει να μας δείχνει κάτι χρόνια τώρα. Αυτό ακριβώς που σας λέω. Στο άκυρο σου πέταξε τον κουτάνι που γύρισε, μετά τον μόνο ντροπή με την ιστορία και μετά ξαφνικά βλέπω ο Δημήτρης φεύγει. Είδες πως σου ήρθε απότομο? Το YouTube φταίει. Το YouTube φταίει. Επίσης, δεν θέλω να ρίξω το φταίξιμο σε εσάς, γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, να σας κατηγορώ. Εσάς ποτέ δεν το έχω κάνει. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε επιβεβαιώσει ότι έχετε ανοιχτές ειδοποιήσεις με όλα τα καμπανάκια της μαλακίες, γιατί ένα διάστημα παλιότερα το YouTube τρόμπαρε και αυτές τα αλλίωνε αναδιαστήματα. Είχαμε πολλούς που έρχονταν ναι και λέγανε ότι πλέον δεν είχαν ειδοποιήσεις. Άρα να κάνουμε όλοι unsub και πλέον να βλέπουμε τα βίντεο. Μπράβο. Αυτό. Γι' αυτό μας στέλνει σε κάθε live αποστολή. Εμείς βρίσκουμε το δρόμο και επιστρέφουμε. Γάμο του. Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις για γάλα, αλλά να σε βρίσκουν στον μπακάλικο? Ξέρεις τι είναι? Μεγάλος πόνος. Μεγάλος πόνος. Ρωτήστε τον πατέρα σας. Σίγουρα κάποια στιγμή το έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος. Δεδομένου ότι βρίσκεστε εδώ και βλέπετε εμένα, σίγουρα το έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, καλά τα λέω εγώ. Περίμενα να κάνω δουλειά εδώ. Ωραία. Μπράβο μου. Μου χρωστάω ένα μπράβο τώρα. Γιατί μόλις έκλεισα την copyright μουσική του παιχνιδιού, το οποίο το σκέφτηκα να το κάνω. Γεια σου ρε Greek Thunder, καλησπέρα. Οπότε... Πάμε τσουκουτσούκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μάρση. Πάω λίγο να σας φέρω, να βασικά εγώ να πάω στη γωνίτσα μου. Η ένταση νομίζω είναι εντάξει. Ωραία. Όμορφα. Έστρωσα και το... αυτό. Να μην ρωτήσει κανείς για τον υπάλληλο Πάιτλ, το πάτησα. Γιατί να ρωτήσει τι έγινε, μου αρέσει για το πράγμα. Μόλις τελείωσε το Witcher το 3, το παιχνιδάρι είναι αυτή. Θάνο, καλά έκανες. Πολύ καλή επιλογή. Καταρχάς να παίξεις όλο το τέτοιο. Ήταν ωραίο παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Ήταν ωραίο. Θεωρώ ότι είναι ψηλά στην ποιότητα των παιχνιδιών από όψη ιστορίας και γενικότερου gameplay. Όπως gameplay θα μου πεις είναι περιορέξεως, γιατί σε πολλοί κόσμο δεν άρεσε το combat π.χ. Όπως ήταν και το Red Dead το 2. Τι έχουμε εδώ, τι είναι αυτή, γιατί είναι τόσο χοντρήθη η γιαγιά? Κάνω κάτι. Look closer, flip over. Α, ωραίο animation, μου θυμίζει cartoon. Me, mom, grandma Helen. Grandma's 80th. Δεν είχες καλύτερο μελάνι? Α, όταν έλεγες the read νόμιζα θα το διαβάσει με φωνή. Look closer. Ωραία. Flip over. Ωραία. Back up. Α, μαζεύουμε για να φύγουμε. Μετακομίζουμε. Η μητέρα θέλει να συμμαζέψω, να πακετάρω τα πράγματα στο δωμάτιό μου, να ετοιμαστώ για τη μετακόμιση την επόμενη εβδομάδα. Έχει πάρει λίγο καιρό, αλλά είμαι όμορφα κοντά. Αστείευομαι. Λίγα πράγματα μείνανε πριν μπορέσω να το σβήσω, λέει, από το to-do list. Οκ. The sync δεν έχεις, της ο κόλος. Λοιπόν, οκ. Τέσεις staff. Εμείς είμαστε οι τες, οι υπτάμενοι, γιατί πόδια δεν έχουμε. Η οποία έχει πάρει βραβείο κυνηγού. Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. Α, όντως, το ελάφι τώρα παρατήρησα εγώ το μεταξύ ότι έχει κέρατα, έτσι. Μπράβο μου. Look closer. Οκ. Το συμμαζεύουμε αυτό. Συμμαζέψαμε το ελάφι. Τι είναι αυτό? Αν νόμιζα τσιγαριλίκι ήτανε.
Video Galaxy. Αυτό πρέπει να είναι από Video Club που δίνανε διαφημιστικά. Τι έχουμε εδώ? Plane Ticket. Αυτό ναι, πάρ' το μαζί σου. Ωραίο animation, πολύ μ' άρεσε αυτό. Γιατί? Seat Smoke. Ναι, στα παλιά τα αεροπλάνα. Look closer, put back. Nail polish. Το χρειαζόμαστε φαντάζομαι, έτσι. Όλες οι γυναίκες του chat να με βοηθήσετε στο τι χρειάζεται να πακετάρουμε, γιατί μιλάμε για γυναίκα χαρακτήρα, οπότε θα σας χρειαστώ. Πακετάρω το nail polish. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Ξεκάθαρα να το πάρω. Ωραία, ευχαριστώ Μάρση. Invoice. Γιατί πράγμα? Web Page Design Services. Hancock's Hardware. Είναι... φτιάχνει ίντερνετ. Τέτοιο, πώς το λένε, σελίδες. Quantity είναι 199 και 49 το Web Publishing, 248. Password check, gladly accepted, thank for your business, test divine, web pages by test. Σιγά, School newspaper, δεν έχει κανένα shooting, όχι, αυτό ήταν παλιά. Οκ. Marketing the investor 9-11, δεν είναι τόσο παλιά. Την πακετάρουμε για ποιο λόγο την εφημερίδα, ρε μάνα μου, για θυμόμαστε το 9-11. Ναι, και άλλο nail polish. Κάτσε, nail polish είναι τα χρώματα. Δεν είναι αυτό που το οξύζενε, πώς το λένε. Αυτό που σβήνει στα νύχια. Και τον τοίχο μαζί αν χρειαστεί ή αν έχεις πάρα πολύ. Οπότε το πακετάρω και αυτό, ναι. Σβίστρα θέλουμε. Παίρνουμε. Και αυτή τη σβίστρα θα πάρω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κούπα από τη δουλειά της μαμάς. Ανδρομέδα Theater. Τι είναι, η ηθοποιός είναι η μητέρα? Ξόλης και προόλης. Πήραμε και το ημερολόγιο. Σελοτέιπ, δεν είναι αυτό? Bubble wrap. Περίμενε. Αυτό είναι gameplay, ρε φίλε. Αυτό είναι gameplay. Τσάντα θέλουμε? Όχι. Κρεμάστρες. Είναι από αυτές τις ντουλάπες, τις αμερικάνικες. Yearbook. Grammy says, stay in school kids don't turn out like me. Γιατί? D-Open. Περίμενε. Francine was here. Class of 2003. Next year we rule the school. Ναι, συγκινητικό. Δεν έχει άλλη σελίδα, έτσι. Αυτό είναι. Πάρ' το και αυτό μαζί σου για να θυμάσαι τις συμμαθήτριές σου. Clipped out article. Dementia tips for a teenage grandson. Η γιαγιά δεν μας θυμάται. Ξαναβάλω στα σκουπίδια. Βασικά ξανατσαλάκωσέ το και βάλω στα σκουπίδια. Άρα ήδη έχουμε ένα στοιχείο ότι η γιαγιά τα έχει χαμένα. Και γιατί έχεις τόσες βίστρες? DVD covers. Clueless. Alicia Silverstone. Όντως. Next. Clue. Tim Curry. Γιατί πήρε πράγματα με Clueless και Clue? What the fuck? Okay. Αυτά δεν πρέπει να τα επιστρέψουμε. Hey Ted, we do movie night at your place? Yes, we are. What movies are you bringing from work? Ωραία, double feature night. Ωραία, already gave it to you. Don't do this to me. You have your clue. Πακέτα ρε το και αυτό. Και άλλη σβίστρα. Και αυτήν πάρε. Έχουμε να σβήσουμε τα βάσανα όλου του κόσμου. Τι είναι αυτό? Birthday card. Open. Happy. Γάμισέ μας. Read. Περίμενε. Κολογραφικός χαρακτήρα. It's always so much fun to have you visit. Can't wait till next time. Blah, 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 blah. And August. Η θεία σου η Αυγούστα. Πάρ' το και αυτό. Ωραία. Άλλο σιρτάρι. Τα πακετάρα με αυτά. Αυτό. Θες Φραν. Θες Φραν. Πακέτα ρε το και αυτό. Να θυμόμαστε τη Φραν. Τα μακούτσι. I was supposed to feed you. Poor little guy. Πάρ' το, ποτέ δεν ξέρει μπορεί να χρειαστούμε. Γύρω στις μπαταρίες.
την τεχνολογία για να κάνουμε το πεντάγωνο. Χέρμπρα στέλνουμε, σωστά. Αυτές τις βίστρες που παίζουν το μολύβι και σκάβει το τετράδιο. Καλά, εντάξει, έχει... Αυτές οι οποιασδήποτε έχουν σχηματάκια ή καρδούλες ή φράουλες ή μαλακίες τέτοιες είναι μούφα. Τι έχουμε εδώ? Power strip, πάρ' το. Αυτό. Δεν πακετάρεται, αλλά κρίμα δεν τα αφήσουμε. Τα αστέρια. Χεστήκαμε. All night movie marathon. Α, είναι συνεφίλ οι τες. Έχουμε κάτι άλλο, σιρτάρια εδώ. Pamphlet. Απέθανε η γιαγιά. Έλα ρε. 28-2003. 2 για 30. 70 για 2000. 75 χρονών πέθανε η γιαγιά. Πάρ' το και αυτό να θυμάσαι ότι πέθανε. Μην έρθει σε μια συζήτηση, ας πούμε, να αναφερθεί κάτι να το θυμάσαι. Κι άλλο nail polish. Αυτό είναι ροζ. Άρα όντως είναι χρώματα τα nail polish. Δεν είναι αυτό που αφαιρεί η νύχια. Χρώμα από τα νύχια. Όχι. Κι άλλη σβήστρα, μαλάκα. Αυτό τι είναι? Α, είναι... αχ, πώς το λένε αυτό? Αυτό. Εντάξει, καταλάβαμε. Αυτό. Report card. Phys γυμναστική α. Αγγλικά. Πώς γίνεται αγγλικά β, ρε μάνα μου? Το μιλάς κάθε μέρα. Πώς γίνεται αγγλικά να έχεις β? Pleasure to have in class κιόλας. Λοιπόν, health education. Το οποίο τι διαφορετικό είναι από το phys. A-, ντροπή. Pleasure to have in class. Geometry C+, missing assignments. Τον έπαιζε η φιλενάδα. Λιποζάν, μπράβο, αυτό. Λιποζάν σκεφτόμουν. Χημεία α. Πολύ μεγάλη βελτίωση, λέει κιόλας. Civics α. Χωρίς καμία αναφορά. Pack up και αυτό, να έχουμε το δείχνουμε κάποτε. Στα παιδιά μας και να τους πάμε τα νεύρα. Web scribe, από εδώ έμαθε να φτιάχνει σελίδες. Hair clips, τα θέλουμε. Δεν έχουμε άλλο σιρτάρι εδώ, έτσι. Το σιρτάρι το πάρουμε μαζί μας. Αυτά. Το υπολογιστή, βασικό υπολογιστής. Α, πρέπει να έχουμε και αυτά. I made Bigfoot. She's great. See. Τι είναι αυτό? The fun zone, flip over, read. Laser tag, go karts, mini golf. Pack up και αυτό. Αυτός είναι ο γκόμενος ή ο πατέρας? Birdsville Township, Waterfront, Port, bla bla bla, Hunter's Point. Α, ψάχνει για Bigfoot και αυτή. The hunt for buried bootlegger treasure. Τσίπα το και αυτό. Matchbooks. Πάρ' το, μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε κάτι φωτιά. Σπίτι. Liquid Gold. The history of the Canadian American bootleg trade and the secret fortunes left behind. Pack up και αυτό. Δεν ξέρουμε αν το τελειώσαμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Τα έχουμε κάνει σκατά εδώ. Σουβέρ δεν είχες να βάλεις? Τζάρ. Α, πινέζες. Πάρτες. I forgot it. Τι forgot it, βρεβλάχο? Happy belated birthday. Serve delayed Tess. Ness. Tessa Bear. Things get away from me here, but you're always on my mind. We'll call soon. Can't wait, Dad. Όπα, μυρίζω με χωρισμένους γονείς. Το καλύτερο τραύμα. Pack up. Rest of room. Close enough. Οκ. Άρα το κάναμε και αυτό. Μπορώ να τραβήξω. Όχι, δεν τραβάμε το κορδόνι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πακετάρουμε, έτσι. Πω, τι θυμήθηκες τώρα. Πεταλούδες. Εδώ αυτά. Geode. Πακέτα ρέτο. Radio, δεν θέλω. Mr. Ban. Πού πας χωρίς το Mr. Ban? Αυτό το τι είναι? Κι άλλο birthday card. Και αυτό και από τον πατέρα. Όχι. May you enjoy all the blessings of your coming years. So proud of you, grandma. Ω. Τι γλυκό. Μπορούμε να φύγουμε? Πακετάρα, ποιος θα το κουβαλήσει? Όπα. Yeah? Come down to the basement. There's something I want to Γιατί show είναι ο you. Λεγκαστρίμηθη? Δεν τη λες και του βάρη. Όχι ρε, μια χαρά είναι. What is it? Στα ελληνικά έπαιρνες κάποια τη βάση στα υπόλοιπα, δηλαδή, αλλά οκ, όχι, ελληνικά δεν είχα nothing πρόβλημα, να πω την really. αλήθεια. Να έγραφε Remember, εκθέσεις και μαλακίες της όλα μια χαρά. This? Τι είναι αυτό? What is it? What is it?
It's of the dog we had growing up, Lady. Μου θυμίζει old school animation God. δεκαετία 80s, 90s βασικά, όχι 80s. Λίγο He-Man φάση animation Well, μου she is θυμίζει. one of those things. Not a famous artist, though. Επίσης, οι voice actresses, οι δύο αυτές, είναι γνωστές ηθοποιοί. Like a week? Yeah, about. Γεια σου ρε Άρη, καλησπέρα. Weird. Having all those people in the house, picking through grandma's stuff. I'm glad it's over. Τι έγινε? Yeah, me too. Are you okay? Τι έπαθε η μητέρα? Mom. I just. Έλα. We took care of your grandmother right up to the end, and. Ωραία, τι θάψαμε, ναι. And now they're selling the house out from under us. I know. Α, μας φάγανε το Wanna σπίτι. just take a minute and look around and see what's left. Γεια σου ρε Ρεβέρ, Haven't really gone καλησπέρα. through everything since the sale ended. Yeah. Me neither. That sounds Ωραίο really art nice. style. Just looking through what's Περίεργο still είναι here. για την εποχή, αλλά Aside όντως μου from θυμίζει this hell animation picture. He-Man. Amazing that no one bought it, right? Μοιάζει σαν να Just είναι shocking. rotoscoped. So you're all packed up, right? Ναι, όλες to τις go? βίστρες τις βάλαμε μέσα στο Oh my κουτί. God. Ίσως μας Just άφησε remember χρέη η that it γιαγιά. needs to be done by Wednesday so we can get Δεν ξέρω. everything out of here on time. Ήταν τα χρέη I της γιαγιάς που know. κατέληξαν να μας παίρνει το σπίτι. Ήταν χρέη της μάνας που κατέληξαν να παίρνει το σπίτι. Τα περισσότερα πράγματα, λέει, της γιαγιάς Ελένης πουλήθηκαν στο estate sale. Δεν είχα χρόνο, λέει, να κοιτάξω τριγύρω και να δω τι έμεινε μέχρι τώρα. Αυτό δεν είναι το estate, όχι, αυτό είναι το σπίτι μας. Dear Millie, Millie Calder, Maxims, Axioms and more from the sage of the Midwest. Hey, Mom. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. Α, είναι όντως της γιαγιάς I αυτό το felt really σπίτι. lucky that I got to ask her for advice face to face. Α, είναι όντως. I remember when we went to Μιλάμε that τις one book σκέψεις. Είναι signing when I was a τηλεπαθητικές little kid. ξεκάθαρα. You remember that? Α, Yeah. η μάνα άνοιξε I mean, λίγο το στόμα. People in the audience seemed so excited and nervous Α, to get to ήταν ask her their διάσημη η questions γιαγιά. right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some ακριβώς advice έτσι to έγινε, σίγουρα. herself and realized that taking out 3 mortgages on her house Α, wasn't such a γι' good αυτό το idea. πήρανε το σπίτι της γιαγιάς. Στέλιο, όλα καλά, μην αγχώνεσαι. Τους έχουμε πληρώσει λογαριασμούς. No one gives advice like Millie, λέει η ίδια η ζωή. Κάτσε να δούμε και closer για αυτάς που δεν βλέπετε καλά. Του πατέρα είναι τα χρέη, γι' αυτό χώρισαν κατευθείαν, μωρέ, κατευθείαν ο πατέρας φταίει. Όχι, η γιαγιά μόνη της. 3 υποθήκες έβαλε το σπίτι. With her wit, wisdom and ineffable tact, dear Millie has been charming readers for over 15 years. Founding newspapers nationwide, Millie doles out sage advice to over 5 million readers weekly. Αλλά δεν ήξερε να μην πάρει 3 υποθήκες για το σπίτι, η γιαγιά. Τέλος πάντων. Αυτό που πάντα δίνουμε τις καλύτερες συμβουλές σε άλλους. Αυτό το πήρες. Ηρέμησε. Όχι ακόμα. Τι μαζεύεις ότι μαλακή έβρε μπροστά σου. Σαπούνι δεν θέλουμε. Φεντόρα. Ooh, so dapper. Was this Grandpa's? Ποιο ρωτάμε. Γιατί δεν παίρνουμε τη φεντόρα. Να τη φοράμε. Της μόδας δεν είναι και πάλι η φεντόρα. Τι είναι αυτό. Λέο Λάμπρος, 843, Orange Street, Greenville, died, 68, Alexandria Regional Hospital, veteran of the Second World War, serving surveyor with the 173rd Field Artillery Battalion. Surviving his wife. Α, η γιαγιά Ελένη είναι Λάμπρος. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Πώς ανέβηκε το παιχνίδι ποιοτικά ξαφνικά έτσι. Δεν το περίμενα. Μάλιστα. Κράτησε απόκομα από το obituary του συζύγου. Πάρ' το σφυρί, πάρ' το στην τσέπη. Calculator, ούτε αυτό χρειαζόμαστε. Pen, δεν χρειαζόμαστε. ID του παππού. Λέοναρντ Λάμπρος.
Φαίνεται ότι είμαστε τέλειως από τα χρέη. Καλό. Μητέρα. Grandpa Leo was An inspector for the county. Α, ήταν και δημόσιος that mean? υπάλληλος. He inspected things for the county. Φάση Great, τι σήκωνε Mom. τα χαλιά και Thanks. τους από κάτω. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of electrical, fire sprinklers, alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down. Electrical fires are no joke. Το Αρσέλ θυμίζει Scooby-Doo. Όχι, θυμίζει όντως παλιό animation. Πλάκα έχει. Το art style. Τι έχουμε εδώ. Μπορούμε να περάξουμε πράγματα. Πού το κατσαβίδι. Πού το κατσαβίδι. Πάω πάνω. Τι κάνω εδώ. Τα είδαμε όλα. Θεωρούμε. Τον πίνακα του κοπρόσκυλου πέρα ρουραίος τι σκατά ήτανε. Τα χρώματα δεν μας ενδιαφέρουνε. Πάω πάνω. Flip flops. Κάτι τέτοια φοράω κι εγώ. Με το που καλοκαιριάζει περιμένω πώς και πώς. Πάλι σφυρί. Περιμένω πώς και πώς να καλοκαιριάσει. Για να αρχίσω να κυκλοφορώ πάλι με σαγιονάρες. Να ξεχάσω πώς είναι η αίσθηση της κάλτσας. Το Λάμπρος να είναι σαν τον ντου μας, μη δίνουμε έξτρα γονίδια εκεί που δεν πρέπει. Ξεκάθαρα φαίνεται ότι είναι Έλληνες, ρε. Την ονόμασε την κόρη Αύγουστο. Όχι, μην βάλουμε σκούπα. Απλά την κρατάμε. Μπάκετ, να μην το βάλουμε στο κεφάλι. Όχι. Κόφικαν. Πού τι προπολεμικά είναι αυτά, ρε γιαγιά. Οκ, δεν συμμαζεύεις. Απλά γυρνάς και σηκώνεις πράγματα και τα κοιτάς έτσι. Πόσο ενοχλητικό αυτό το πλάσμα τώρα. Αντί να βοηθήσει εδώ να συμμαζέψουμε. Να τα σουβεράκια. Μπορούσες να έχεις ένα στο δωμάτιό σου, να μην είχε αυτή τη βρωμιά που είχε. Βρε πάρτο που σε λέω. Τέλος πάντων. Τι έχουμε εδώ. Παππούς, γιαγιά και οι δύο κόρες. Wow, was this? Το καλοκαίρι περιμένει το χειμώνα δεν έχει σαγιονάρες. Ναι, έχει, δεν λέω ότι παγώνουνε. Αλλά δεν τις φοράω εγώ το χειμώνα. Κροτηριάσω εγώ τα δάχτυλά μου το κρύο για να φοράω σαγιονάρες ή να είμαι Γερμανός τουρίστας και να τις βάζω με κάλτσες. Yeah, very sudden. But I guess that's how heart attacks Όντως είσαι full time YouTuber και γίνεται και πράγμα στην Ελλάδα. Ναι, γίνεται. Θα εκπλαγείς τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Οπότε κατάλαβα, ψάχνουμε όλα τα σκουπίδια για να βρούμε φωτογραφίες και τέτοιες μαλακίες για να μιλήσουμε με τη μαμά. Και άλλες γιονάρες, αυτές της γιαγιάς. Για να μιλήσουμε με τη μάνα μας, να μας λέει πράγματα για τη ζωή της γιαγιάς, έτσι. Τι κάπνιζε η γιαγιά. Mom, please quit already. Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι είναι εδώ. Αυτή είναι η γιαγιά. Χύπησα η γιαγιά στα νιάρα της. Did Grandma start dressing like this after you moved out of the house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well... Turned into a hippie. A bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Η θεία έγινε κρυόκολλη. Μια χαρά ήταν η γιαγιά εδώ. Μπιζμπιζέ. Τι έχουμε εδώ. Pottery tool. Δες εδώ η γιαγιά τι έκανε. Τερατουργήματα. Τι είναι αυτό τώρα. Ήταν ικανοποιημένη με αυτό. Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Ή μπορεί να το έκανε την ώρα που έπαθε το εγκεφαλικό. Μπράβο. So sad. It's so sad. I miss her a lot. Yeah, me too. Τι θα κάνεις. Αυτή η ρημάδα η ζωή, αυτά έχει. Τι είναι αυτό. Cone firing chart.
Θερμοκρασίες, πρέπει να κάνει κάτι, κάποιο εργαλείο, να τα ψήσει τα πύληνα για να δέσουνε. Έχεις κάτι άλλο εδώ? Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ωραία, πειράξαμε και αυτά. Πάμε πιο πάνω. Ας το διάλογο και τρόμαξα. It's August. Και λέω, πού ακούγεται αυτό το old school κινητό. The state sale was a lot. But that's easy for you to Όπα, say. μαλώνουν οι αδερφές. Yeah, I remember. And the answer is still no. Το παλιό Nokia, ναι, αυτό. Τι έγινε, πες μου και εμένα. What? Oh, right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Τι συνέβη? Yeah, it's around here somewhere. Τι ψάχνουμε? No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Για πες και εμένα. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not going to help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Ποιο? Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it Red when I and see black it. cover, white block lettering. Okay, let's go. Looking for some book is reported to here, bla bla bla. Somewhere upstairs. Και γιατί με κατέβασες? Στο διάλογο. Λοιπόν, βιβλίο, κόκκινο, μαύρο, νομίζω, δεν είδα και πολύ σημασία. Τι είναι αυτό? Box cutter. Πόσα box cutter χρειάζεσαι σε ένα σπίτι? Τι χειμώμ. Το χειμώμ εδώ γιατί το έχει? Oh, somebody bought Grandma's old writing desk? And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. Μάλιστα. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. Κάτι το διαβάσουμε γιατί your mother has always been an inspiration, not just to me, but to an entire generation of writers and readers. I can't tell you how much peace she's brought me over the years. To be able to write where she did, well, I hope a little of her magic crosses over to me. Yours, Ben Gerber. Okay. Well, okay. I guess it's all right that he got it. Ευγενικότατος ο άνθρωπος. Glad you approve. Με πολύ καλά λόγια μίλησε για τη γριά. Οπότε γιατί να μην του δώσουμε το γραφείο? Τι είναι αυτό εδώ? A farewell from Millie. It's been a delight and honor the privilege. Είναι όταν σταμάτησε να γράφει, να απαντάει και να έχει σχέση με αυτά. Want to know something? Your grandmother didn't write this. Όπα. Το γράψαν το editorial στην εφημερίδα. I did. You did? Είχε αρχίσει η γιαγιά να πέφτει. Why you? Well, you're not like a writer. Well, I don't know. I think I did okay. No, I mean, you did great, but, you know, I don't know. Were you surprised when they asked you to do it? Θα το προτιμούσα πολύ περισσότερο αν είχε animation τα στόματα, να πω την αλήθεια. I guess she was hoping for a family voice. I just tried to put myself in Millie's shoes. Well, you did a good job. Thanks. Πλάξες έτσι, εκφράζω το παράπονο μου. Κλείστε το ρημάδι. Άδειο και αυτό. Εδώ τι έχουμε? Όχι, solid γράφει. Νόμιζα ήταν κάνει τυχαίο αυτοκόλλητο. Καθρέφτης δεν δουλεύει, δεν είναι στην πρίζα. Appetizer. Τι έχουμε εδώ? Τσιγάρα, ποτά, ξενύχτια. Αχ, τι θυμήθηκα. Αχ, τι θα μου έρθει. Τι άλλο έχουμε εδώ? Όπα. Έχει κάνει κεράκι μέσα? Όχι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ωραία, πάμε το αλέτα να ρίξουμε κακατούριμα. Α, έχει και αυτό μέσα για να τη βοηθάει να κάνει... Έλα ρε. Ψάχνουμε και τα σκουπίδια της γιαγιάς. Κολόχαρτο έχει. Έσω έτοιμη η γιαγιά. Τι είναι αυτά?
Μεμαντίν. Look closer. Μεμαντίλ. One τέτοιο daily. Και τι κάνει αυτό? Ναι, εντάξει. Τι κάνει αυτό, μωρέ? Στο διάλογο με αυτές τις κάμερες. Οκ. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι κάνει το μεμαντίλ. Εδώ μόλις βγήκαμε. Αυτή η πόρτα είναι μπλοκαρισμένη. Δεν είχαμε λεφτά να το κάνουμε αυτό. Και είμαστε στο δωμάτιο της γιαγιάς, λογικά. Άρα το δωμάτιο εκείνο δίπλα δεν ήταν δικό μας. Ήταν της μάνας μας. Έτσι. Τι, Στεφάνη στην τουαλέτα. Πού είναι η τουαλέτα? Εδώ είναι η τουαλέτα. Στεφάνη στην τουαλέτα. Αυτό λες? Μπορεί να έχει μοροίδες η γυναίκα, ρε. Κατευθείαν. Χάπια για άνοια. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορούμε να εικάσουμε πολλά πράγματα. Μπορεί να ήταν για τις στήσεις της. Playbill Pirates. I am the very model of a modern major general. La 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 da mineral. Okay. Είναι musical. Directed by Opal Devine. Sir William Gilbert. Music by Sir Arthur Sullivan. Andromeda Theatre. Ήταν εκεί που δούλευε η μητέρα. Η γιαγιά μάθαμε από τι πέθανε, από γυρατιά. Τίποτα, 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 τίποτα και τίποτα. Τι έχουμε εδώ? Hey, Ma! Actually, maybe I should just put this back. Τι είναι αυτό? Love August. Sorry to hear the mom's doing worse. I've been thinking about her a lot lately and this is all last time I really wish you'd let me help with mom's medical bills. Ήθελε η μητέρα μας να τα αναλάβει μόνη της. I get that you'd rather have me there in person to help, but I just can't get away from work long enough to make that happen. I'm sorry that money is the only thing I can provide right now, but that's just the situation we're in. If you're stressed about everything you have to do, you can always send Tess down here for a weekend again. I love having her around. Γλυκίδεται ακούγεται η θεία Αύγουστος. Γιατί πριν έλεγα μπας και έγινε σφιχτόκολλη δεδομένου ότι δεν της άρεσε το χίπικο. Αλλά νορμάλ το κορίτσι. Τι είναι αυτό? Hookpole, αυτό είναι για να ξεκρεμάει πράγματα ή κουρτίνες. What's this? Που δεν έφτανε. Hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Hatch to the Could attic. August book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. All right. We can go up there, but... Μωρίδης είχε στραβό κόλλο, δεν το ξέρουμε. You go first. Είναι μια πληροφορία που δεν την έχουμε. Weird hook pole thing, ωραία. Οπότε θα πάμε τώρα στο attic με το hook pole. Το οποίο το attic... Α, εδώ είμαστε. Clutch. Okay, come on up. Damn, it's dusty. Now, Πόσα Where's πόδια that είχαν σε αυτήν την οικογένεια? Τι είναι αυτά? Mothballs. Felicity 60 cents, έτσι. Look closer. Μαλακίες, ναι. Οκ. Και άλλα mothballs. Creepy doll. okay, well, this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Τελές συζητήσεις. Πας και βρω τίποτα. Ξέρεις, κοιτάω από κάτω. Κάνα κρυμμένο κλειδί. Κιθάρα. Ούτε καν την κρατζουνίσουμε λίγο. Κι άλλες παντόφλες. Πανάθεμά σας. Bowling trophy. Βλέπω τίποτα. Hey mom. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling? No, he doesn't.
But he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? Δεν ξέρω. Are you kidding? Δεν έχω I thought he γνώμη must για have τα so bowling much bowling shirts. pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No. They're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains Ωραία ταινία. so much. Like why you never Ναι, once έφυγε ο saw Δημήτρης him και το έριξα στα actually bowl. καταθλιπτικά games. Εγώ Yes. φταίω. Που σας δείχνω ποιότητα. Σας μαθαίνω τον κόσμο. Τι είναι αυτό? Sold only at Charlie's. Μπλα μπλα μπλα. Τι είναι αυτό? Α, το νηφικό. Της γιαγιάς της μαμάς. Grandma's grandma's. wedding dress? Και δεν έχει I λιώσει wore it από on my τότε. wedding day too. And you can wear it when you get married. Γιατί όχι? Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. Κλασική I've always μανούλα. thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess they're you reasons too. Δεν πρέπει να τα ξέρει και η Τέντ, να μην ποτέ για να λέει ιστορίες. Δεν ξέρουμε ποια ήταν η σχέση. Do you ever think maybe sometimes I just say things I know you want me to say? Όπα. Να δούμε, την παίζουμε τη μαμά. Do you ever think that maybe sometimes I just say things I know you want me to say? So you don't want to wear the dress? I don't know. Ω, I don't even know if I'm ever gonna get married. Well, I δεν just πειράζει. In the future, please don't patronize me. I don't want you to tell me something just because you think it's what I want to hear. You're better than that. better Ηρέμησε. than that. I just if I don't say what you want me to Γεια σου, say, you ρε don't take Αδαμίδη. no for an answer. So when I asked if you wanted your grandmother's wedding dress, you said yes, but you meant no. I understand. You were just telling me what I wanted to hear. You don't want the dress. Γιατί τέτοια I get it. επιθετικότητα? I mean, Το but it's a βάλουμε nice Facebook dress. Market. It meant a lot to Grandma. And to you. Isn't that enough? Τουλάχιστον ενοχλούν τα μάτια. Ω, τι είχε εδώ? Είχε κάτι... Όχι. Τι What's είναι under αυτά? here? Here, let me Spells. grab that. I'll put it up here to look through. Τα ξόρκια της γιαγιάς. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But, Mom? hold on, it might still be here somewhere. What the fuck? There's something... Είχε Here it κρυφή is. ζωή η Maybe if μάνα, your δεν dad βλέπει had τη read φάση. this, he wouldn't have stopped working at the video store. Mom! Α, γι' What's in αυτό there? νίκιαζε ταινίες η μάνα. Forget about August's book. We found a weird suitcase in a secret compartment in the attic. Ooh. The plot thickens. Να το βγάλαμε. Πού είναι? Α, εδώ είναι. Τι αυτά? Α, βαρετό. Και εγώ νόμιζα θα έχει μυστική ζωή δεύτερη οικογένεια. Τα ίδια είναι. Και εδώ γράφει. This is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long Και αυτό time. τι έγινε? Και αυτό το And you've πήρανε? never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. Η σύνταξη της Summer γιαγιάς, after my μια dad ντουλάπα. died. I think there were just too many memories Βαλίτσα, there. την έκαμε όταν γεμάτη Oh my λεφτά. God. What? Aren't you Σε seeing δραχμές. Seeing what? Right here. Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. What the In fuck? our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure. Οκ. Ψηφίσαμε Νίξον.
We'll be together soon. I love you and we're going to love our new life together, free and happy. Αυτό ήταν, φαντάζομαι, όταν ήταν φαντάρος ή δεινόσαυρος. Δεν μας λέει από πού το έστειλε, έτσι. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Κατάλαβες την ο παππούς σου, έτσι. Some kind of secret relationship. Kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? Γιατί υποθέτουμε ότι είναι με κάποιον άλλον. Λέω πας και μου ξέφυγε καμία πληροφορία. Ellen Devine. Οκ, είναι για το... Γιαγιά. Groovy van. Ξεκάθαρα είναι groovy. I did love that van. The engine died for good while we were visiting the summer home. Και πρίκα ο Νίκος. Turned it into my bedroom after that. Σε δώσω ένα πολύ μπρίζο. You slept in a broken down van? Well, the summer house was small, and I always had to share a bedroom with August. When I realized I could have my own space just by sleeping out in the van, it was a no-brainer. Did you, like, redo it to be like a bedroom inside? Yeah. Your grandfather pulled the seats out for me, and I set up a little bed frame with a mattress and all sorts of posters and pillows and shelves and things like that. Wow, that's actually cool. Could I do that? With our car? What? No! Okay. What the fuck, τι είναι όλο αυτό? Recently, one of my daughters gave me tremendous shock. She's married. Apparently, her current view and her tied the knot without my knowledge. She claims they want to skip the wedding to save her for a house and I'm very hurt by exclusion. Α, είναι που στέλνανε ερωτήσεις στη Μίλη τότε που δούλευε η γιαγιά στην εφημερίδα και αυτή απαντούσε. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό το Hey Mom συνέχεια. Και το φαντάζομαι η μάνα να είναι κάτω κάθε φορά να ανεβαίνει. Okay. Να συζητάνε αυτό το λίγο που συζητάνε και να ξαναφεύγει κάτω. Οπότε παίζει τα επόμενα 5 λεπτά απλά να ακούμε βρυσίδια. Άννα, χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω ως ηρεμιστικό για παιδιά. Θα σου πρότεινα τώρα που κοιμήθηκε να το απομακρύνεις. Μεγαλώνει γερά παιδιά. Εντάξει. Εσάς δεν ξέρω τώρα, γερά είστε που σας μεγάλωσα. Κάποια ναι, άλλα λοξά μόνο. Α, και πέτρες έχουμε εδώ. Τι είναι αυτό? Πάλι Hey Mom. Κατέβηκε πάλι η μάνα κάτω. Τώρα θα την ξαναφωνάξουμε να ανέβει. Communication, Jawbreakers. Very abstract model solar system. Weird Little Rocks θα το πω εγώ, γιατί δεν καταλαβαίνω αν είναι κάτι άλλο. These little stones were from the stream near the summer house. You painted them? Me and August. The rocks from the stream were so smooth. Okay. But I forget why we painted them. You were really that bored, huh? There weren't many TV channels back then. Ισχύει, αυτό ισχύει. Tragic. Tragic, σχετικό. Τα βγάζουμε έξω για κάποιο λόγο. Fishing lure. Ποιος ψάρευε? Α, δεν είχε Hey Mom αυτή τη φορά. Πάλι καλά. Hey Mom. Grandma's sunglasses? Vintage. Νίξον, Ρεπουμπλικάνα, γιαγιά με όπλα και διάφορα τρελά πράγματα. Λογικά εννοείς. Μπορώ να τα κρατήσουμε? Can I keep them? You think they're your style? Εννοείται. Yeah. Sure. Just be careful with them. Φόρεσέ τα, τι εννοείς? I'll guard them with my life. Οκ, και φτάνουμε στο σημαντικό τώρα. Περιμένω απλά να κατέβει πρώτα η μάνα και τώρα μιλάμε. Grandma's το game είναι free to play. Traveling for sensitive people, όχι. Το παιχνίδι λέγεται Open Roads και είναι free to play αν έχει συνδρομή στο Game Pass. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Μπράβο, κι εγώ. Στο PC Game Pass το έχει δωρεάν. Open, περίμενε.
Κι άλλο γράμμα από τον εραστή. What? Όντως είχε. Forget about the past. Leo's dead. All that matters now is our future. What the fuck? Anything here? The thing are being good neighbors. If anyone should know the path of good intention leads this church lady. It's still carrying on the best they can. Nobody caught up in her own teenage drama execution. Blah 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 blah. August worries me a bit. She's becoming caught more and more in her imagination. Becoming a challenge in my correspondence with ex concealed. It's only a matter of time till we're together again in person. But to hold it all inside, not tell a soul, it's almost too much. But he knows, and I know, soon enough the waiting will be over and this will all be in the rear view. Άρα όντως είχε εραστεί. What? What is Το this? μυστικό κλειδί. So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is And what is this key to? Ξιδιάντροπη η γιαγιά. Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume. Okay, well, now we've got to go check the old place out. Ισχύει. Τώρα το κλειδί να μην ξέρεις για πού είναι. Bootlegger Gold. Όχι, αυτό. Περιέργεια. Και οι δύο To είναι find out γάτες. who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Καλά, στα κάνουμε. Δεν λέμε πάμε It'll κατευθείαν. be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Καλά, δεν είναι κάτι. Απλά on. γύρνα το κάθεται We το never get to do stuff ψυγείο. together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able Γεια to σου, ρε, do Mad Mod. something? To talk. Well... Και θα δεθείτε You πάνω do στο want to κρυφό know, don't δεσμό you? της I γιαγιάς. can see it, Mom. I can see it in your face. God. You know, a little change of Τα scenery εκτυπήσαμε. would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? Α, θα To κάνει. tie up Α, είναι some τόσο loose μακριά. ends. Φανταζόμουν ότι είναι κάπου Right. γύρω. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. Οκ. Βέβαια τώρα All right, it's a deal. δεν είχαμε Let's hit λεφτά the να road and see κρατήσουμε what we το find. σπίτι της γιαγιάς, αλλά I έχουμε could λεφτά really για use a να break from all this, even if it's αγοράζουμε just for a αντίκες. weekend. Pack your overnight bag. Yes! And bring your homework. I don't need you falling behind at school. Πλότ twist θα είναι γυναίκα What και όχι about άντρας. August's book? Θα το μάθουμε. We can FedEx it to her when we get back. Okay. Λογικά. A Δεν road ξέρω. trip. This is gonna be great. Επίσης δεν πρέπει να βγαίνει και πολύ συχνά από το σπίτι τες. Ήρθα τώρα, θα με πεις τι βλέπω. Δεν εμπιστεύεσαι τα μάτια σου? We're on the road to the secret summer home to find out what's the deal with Grandma Helen's mystery man. Who knows what we might find? It'll be a while before we get there though. Ραδιόφωνο. Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal we'll get, but yeah, sure. Είχαμε και αυτό παλιότερα, ναι. Μπορεί να ακούμε παράσιτα. Κάτι ζωντανό. Με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνεις, μαμά? Γιατί η ταμπέλα περπατάει πιο γρήγορα από εμάς? Α, αυτά. What? Κανονικά, άμα δεν είχα τις copyrighted μουσικές κλειστές, παίζει να ακούγαμε μεγαλύτερη ποικιλία ή ίσως πιο ευχάριστη μουσική. Τι είναι αυτό, Morse? Πολύ ευχάριστο. Τι άλλο έχουμε να πειράξουμε? Το τσαντάκι της μαμάς. Receipt. Quick and stop. Try mint gum single pack, Judy's chips, cherry fizzo. Και
Και εσύ 3 σακάν. 3,71. Λογικό. Ωραία. Τι είναι αυτό? Phone. Α, να. Text dad. Hi dad. Send. Text me back. Ναι. Ong back. When you're around. Car. Τι είναι αυτό, η ασφάλεια? Read. Registration certificate. Ok. Ναι. Ωραία. Και το γυαλί της γιαγιάς. Φόρατα. Α, δεν είδα μπροστά ότι έχουν μπιρμπιλόνια χρυσά. Καλά, άστα μέσα. Lock door. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Δύο γυναίκες μόνο ταξιδεύουνε. Δεν παίζεις με αυτά. Ωραία. Της μαμάς μπορώ να τα πειράξω. Τι έχουμε What are you εδώ? doing back there? Are you gonna do your homework? Ναι, μητέρα, No. εννοείται. Reading in the car makes me carsick. Then what are you messing with back there? I don't know. Broken sword. So Πολύ stop καλό. it. It's not Πολύ καλή safe. αναφορά. Δεν θέλει. Καλά, κάτσε το κλείσω τότε. Μη σκορπίσουνε τα homework. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνω, έτσι. Μητέρα, θες να παίξουμε κάποιο παιχνίδι? When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age? I'm 16. I meant about your age. Long time ago. So, a long time ago. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Καλά, ηρέμησε. Haha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Ξεκάθαρα Did you εσείς. ever meet Galileo? Μαλακισμένα. Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough estimate. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think summer of 68. Αχ, 1968. ένα χρόνο αργότερα. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. Αν έμπαινα What was it μαμά. like? The summer house? And the Dark Ages, but Όχι, yeah, the πολύ summer περίεργο house. το γεγονός ότι δεν ανοίγει το στόμα της για να μιλήσει. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Εκεί παίζει να είμαστε ίδια Every ηλικία. day just felt like it was hours when we were there. Ψέματα. Το 69 δεν ζούσα. Πιο μεγάλη από μένα είναι αυτή. Κολόγρια. Και γιατί σταμάτησες να So why πηγαίνεις? did you stop going? Oh, yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college and then married your father. Did Dad even know about this place? Δεν πάνε και can't αργά imagine 60 Dad passing μίλια, up a 96 free summer home where χιλιόμετρα. you Τώρα could θες να μου just πεις ότι hang αυτό out που and do βλέπεις nothing να all day. κινείται 96 So you're saying χιλιόμετρα? your father is lazy? Μήπως είναι απλά χαλασμένο το κοντέρ? That's a hard No, worker. Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. Να Gotta have γκρινιάζεις μόνο, something on ξέρεις. for the customers. Γι' αυτό σε Closing is a χώρισε. pain in the butt. And he'd manage the Γεια σου, ρε schedules πατάτα. and store finances. He even made the window displays. Fine, Δεν those με were έλεγε pretty η cool. ταμπλέ, όχι το No. κοντέρ. I mean, I guess there is a real reason I never told Δεν το your πρόσεξα father κάπου about που the το old είδατε, γι' summer αυτό place. ρώτησα. Because I knew he would never have put in the work to actually Να fix it up so we ζαλιζόμασταν να μου το could δείχνει use πιο it. γρήγορα. It needed a lot of work. Θα ήταν πιο Well, not ρεαλιστικό last I νομίζω. saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's got to be falling apart. Μπορεί να μην χρειαστούμε καν το κλειδί. Μπορεί να είναι και σε καλή κατάσταση, ακόμα δεν το It ξέρεις. could still be in good shape, Είναι Αμερική αυτή, somebody's μπορεί να been, έχει άτομα you που know, μένουν εκεί. keeping it up. Πώς λέγονται You αυτοί, hope squatters. have been living Μπράβο. in it? No, like, Και δεν μπορείς να τους διώξεις you κιόλας. know, like shoe elves. Τρελό I mean, χιούμορ. it'd be nice if it were magically still in good shape, Θα το μάθουμε, considering φαντάζομαι. we need a new place to live. Ναι, δεν νομίζω να μείνουμε To εκεί. live in? Tess, I'm sorry, you couldn't live there.
Α, μένω στο σπίτι της γιαγιάς. Α, γι' αυτό είχε σπίτι. Είχε όντως δωμάτιο δικό της. Or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Είναι καλύτερα από το να μην έχεις καθόλου σπίτι όμως, έτσι. Well, it's better than not having a home at all, isn't it? Okay, you know, we're not going to be homeless. Είστε But ήδη. we're getting kicked out of Grandma Helen's house. Είστε ήδη. We don't have anywhere else to live. We'll find a place. What kind of place? Μια σπηλιά. I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, you know. Που να I μένετε thought στο you said it was θέατρο underwater. και να γίνονται Well, τα you know, it's not doing φαντάσματα εκεί. great, but Mom, Αν βλέπω Σογκούν, ναι, το είδα και το καινούργιο επεισόδιο χθες. Χρειαζόμαστε λεφτά. we need money. believe me, Tess, I know. If Dad was still here. Excuse Μπαμπάς me. νεκρός ή He χωρισμένη. could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Ισχύει αυτό. Well, have you asked Dad if he could send back some money? Α, ζει, ωραία, To οκ. help? Absolutely not. He doesn't have the money. Πού το ξέρουμε, ρε. Dad moved out west for work. What? Don't laugh at me. Τι έγινε τώρα, βάζεις not. κουβέντες I'm not. στην It's κόρη. Work. Κλασική περίπτωση It wasn't for work. διαζευγμένων. Then what was it then? Γιατί έχει γκόμενα I εκεί, think ρε. I deserve to Γιατί. know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not going to step in and take that responsibility for him, like I Γκρίνια. always did. Γκρίνια. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Πήγε τσιγάρα και δεν γύρισε αυτό. Fine. Let's never talk about it. Ρώτησε ο Θόρος Let's Αζίου, never ο παπάς talk που έστειλε about μήνυμα. anything important. Μπορεί να ήταν τέτοιο, συναισθηματικό, ότι έχεις κρατήσει το κινητό του πατέρα για να στέλνεις μηνύματα που και που. Κάνει καλό για ψυχανάλυση φάση. Τα στέλνεις στον εαυτό σου, αλλά τα στέλνεις σαν να τα στέλνεις στον νεκρό πατέρα σου. Δεν ξέρετε εσείς. Πείτε σου ότι I had my phone buzzed from the glove compartment. Απάντησε ο πατέρας. Γύρω το κεφάλι σου. Α, είχαμε ώρα να παίξουμε και είχε κλείσει το ποντίκι. Ποιος είναι, ο νεκρός πατέρας? Kiddo, sorry I missed your message. Was in mid of a busy negotiation. What's up? Hey dad, what's up? Not much. Αυτό πώς το πατήσεις κατευθείαν. At work right now, but good to hear from you. Πώς πάει... έχω επιλογές. Πώς πάει η δουλειά? Ωραία, βγάζω λεφτά. Θα μπορούσε να στείλεις μερικά λεφτά να βοηθήσει εμένα και τη μαμά. Έτσι, ώστε να θυμώσει μετά η μαμά μαζί μας. Να αποκτήσουμε ψυχολογικά και να τα βγάλουμε αργότερα στον οποιοδήποτε σύντροφο που θα γνωρίσει στη ζωή της. I'd love to keep the rent now. My liquid assets are all tied up in investing at work. If I sent enough back, that could help you worth a damn. Without it sinking my business out here, you know I would. But your mom's always been the smart one. She'll figure things out. Don't worry. Okay. You understand, right, κολοκύθα μου? Ναι. Did you tell your mom you bought the tickets? Όχι ακόμα. Αγόρασε εισιτήρια για να πάει να συναντήσει τον πατέρα της που έχει πάει West Coast. Άρα δεν το έχουμε πει ακόμα τίποτα. Τώρα είμαστε λίγοι road trip, bla bla bla. Need to tell her or else I will and you know she would freak. Lol. Θα της πούμε ASAP. Love you, actually have to get back to it now. Treat your mom nice, okay? Love you και talk to you later. Love you θα πούμε. See you soon. Okay. Are you sending text messages to someone? Δεν κατάλαβα, ζηλεύεις? Ναι. Yes? Yes, I am. Και? To who? Τι σε νοιάζει εσένα? It's to whom, Mother? Πάρε και τη διόρθωση. It was Dad. Δεν χρειάζεται να το πεις αυτό. Just getting his side of the story, huh? Όχι ακριβώς. Γεια σου, Αντώνη. Να της no πούμε ότι comment. ζητούσαμε λεφτά. It's all right.
Having a common enemy can help bring people together. Enemy. You're not my enemy. Or Dad's. Sometimes it feels that way. Victim mentality Well, λέγεται it's- αυτό. Not supposed to. Όχου, έπρεπε δηλαδή το ταξίδι να γίνει με το ζόρι δύσκολο, έτσι. Τι λογική ήταν αυτή τώρα? Να τη δώσουμε για υιοθεσία τη μάνα μήπως? Α, Trailer Park Boys, οκ. Και το βανάκι εδώ είναι ακόμα. Χρυσή άνετα μένεις εδώ. Mom! My God. Are you okay? Θυμήθηκε την παιδική της ηλικία. Just didn't think it would still be here. Mom, well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Λοιπόν, το βλέπω να βγάζουν το καλοκαίρι εδώ πέρα αυτές. Well, it's not just like I remember it. A little Πες να more το φτιάξουν κιόλας και να μείνουν για πάντα εδώ. Run down. Run down? weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Ισχύει. Want to start looking around? Yeah. Ναι, πρέπει να βρούμε πού ταιριάζει το κλειδί. Isn't exactly what I pictured when Mom said they had a summer home, but it's still pretty cool in a retro way. There's probably lots of cool old stuff inside from when Mom was a teen. And hopefully some clues to the identity of Grandma Helen's mystery man. Οκ, πρώτο πράγμα πάμε βανάκι. Να μένει και ο πατέρας εδώ. Λες να κρύβεται. Τελικά να μην φύγει για δουλειά και να κάνει It's your squatting εδώ. groovy van. And it's locked. Ή να μένει Gotta keep καμιά all άλλη the groovy οικογένεια. stuff in there secure. Please tell me the keys Από are somewhere. ρακούν. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been. Κάτω I can't χαλάκι. remember. Σε κάποια Don't do this γλάστρα to από me, κάτω. Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Μπορούμε από το A παράθυρο. little criminal. All right, I'm on the case. The groovy stuff is so close, I can taste it. The van the mom turned to her bedroom when she was a teen is still sitting here, but it's locked. Τα κλειδιά μπορεί να είναι στο δωμάτιο της Αυγουστίνας. Ωραία, έχουμε εδώ λάστιχα. Άμα φέρουμε μαϊμούδες. Σιδερόστρα έξω εδώ. Τώρα αυτά για ποιο λόγο είναι εδώ έξω. What's in here? That's just August's old room. Let's try and find some other way in. I got you, fam. Ωραία. Another way in. Θα μπορούσα απλά να φυσήξω τους τοίχους, να πω την αλήθεια, να τραβήξω μια λαμαρίνα. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό. Α, είχατε και σκύλο. Από εδώ μπορούμε να μπούμε τίποτα. Κλειδωμένη κι αυτή. Καλά, θα ψάξουμε από αλλού να δούμε. Κλειδιά για το σπίτι αν έχουν. Δεν ξέρω. Το κλειδί που βρήκαμε πάντως δεν θα ήταν καθόλου περίεργο να τέριαζε. Έχουν και σκιάχτο, έχουμε και μπαξέ εδώ. Με αγριόχορτα τώρα, αλλά μπορούμε να το φτιάξουμε. Και πυρούνια έχουμε και τα σάκι. Enter trailer home. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? Το They're κλειδί not που the βρήκα είναι same για την thing. πίσω πόρτα, λες A Τάκη. trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from Είναι place to φάση τι place. A προσβλητικό mobile home arrives να on πεις a ότι είναι trailer trailer, home. like towed by a big truck. Go on. Είναι υποτιμητικό να A είναι. mobile home doesn't have wheels. Έλα μωρέ Well, πια. why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. Ωραία, την ανοίξαμε την πόρτα. What the Βοήθησε με να καταλάβω. Το χτίσαν πέτρινο για να βάλουν τη σόμπα πάνω. Γιατί? Πεις το βιβλίο της θείας στο σπίτι δεν το βρήκαμε ποτέ, έτσι. Αυτά όλα για κάψιμο είναι.
Rollers. Μπορεί να γίνει σερβιτόρα τώρα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Opal. I'm having so much fun. It's a total blast out here, really. You have to come. I know you got your little summer house every year with your family, but I really think you should consider working at the park with me next year. It's all people our age running the rides and concessions and games. Plus, when the park closes, you can ride the rides as much as you want, as long as whoever running it is a Dirk. Promise you'll come with me next summer. Are things out in the sticks? Are you still working at the drive-in? If you don't have any luck. Α, δούλευε στο drive-in. Γι' αυτό είχε τα rollers εκεί πέρα. The guys are unreal, blah blah blah. Say hi to your family for me. I'm going to write you every week. Η Λόρι. Κάποια φίλη είχε η μητέρα που τη λέγανε Λόρι. Mom, you know what it sounds like. You had a Francine. I guess I did. I've never heard of Lori before. Are you still in touch with her? It was short for Dolores. Maybe you've heard me talk about my old friend Dolores? Όχι. No, I don't think so. We haven't spoken in years. One of those friends you have in high school and then college happens and, you know. It's never going to happen with me and Francine. That'll probably happen with me and Francine. Μπορούσαμε να πούμε μια πιο διπλωματική, κάτι να μην συμβεί ή μπορεί να συμβεί, αλλά τώρα μπορούμε να μιλήσουμε όντως σαν νεολαία και να το δούμε εντελώς έτσι τυφλά, μέσα από ρόδινα γυαλιά. We'll still be friends when I'm as old as you. A very long time from now. Like so long from now. Wait, you're not implying I'm old? Είσαι λίγο. No, of course not. But God, it's gonna be a long time from now. Παγειρεύοντας. Παγειρεύοντας είναι τυχερή που μπορεί να περάσει μέσα από τείχους, αλλιώς θα την είχε κάνει ground η μητέρα της. Λοιπόν, βλέπω πολύ χαρτόνι εδώ. Pamphlet. Saint Benedict Messenger. Μπλα 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 μπλα. Α, είναι πρόγραμμα εκκλησίας. Τότε που πηγαίνανε και για bowling και τέτοια μαζί γκρουπάκι, όλη η εκκλησία που κάνανε extracurricular. Fallout? What's Fallout and how you can be safe? Particles of matter in the air made radioactive by nuclear or thermonuclear explosions. What the fuck? Όπα, έχουμε bunker κάτω από το σπίτι. Prepare a shelter area in your home or backyard, whether you live in a big city or in the country. Πες μου ότι έχουμε bunker. August new friend by August Divine. August dad left her a special tie. It was a red tie and it had special powers. When August wore the special tie, she met her friend Nightshade. Nightshade lived in the shadows and would always be there to help. He was August's friend who would never go away. Γι' αυτό λέγανε ότι είχε έντονη φαντασία η Αυγουστίνα. Nightshade? It was because he could only come out at night. Or stay in the shade. As I remember it. Εντάξει, παιδί ήταν. Okay, well, λογικό that's να spooky έχει as hell. φαντασία. August was just a kid. She needed someone to talk to. Did it have to be a freaky Και εγώ είχα imaginary friend φανταστικούς who φίλους. lurked in the shadows? I mean, what about you or Grandma Helen? Well, I was a teenager. I don't think I was the most, I don't know, compassionate at that age. Ισχύει, είναι μπάσταρδα τα έφηβα. If I had a little sister and Dad died, I'd be there for her to talk to. It's different. You don't know what having a little sister is like. Και αυτό ισχύει. Είναι λίγο μπάσταρδα και τα μικρά αδέρφια. Τα σκάωνα τα αδέρφια. Μαθήματα ζωής εδώ στους γκρίμες. I mean, we were all there for each other, but I could have used more help too. I don't think I had anything left to give. Cry me a river, So August made a new friend for herself. Να φαντάζεται. Ντροπή. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν μπορούμε να το σηκώσουμε σαν άνθρωποι. Απλά πρέπει να γυρνάς γύρω-γύρω τα σκουπίδια. Περίμενε, μπορούμε να ψαχουλεύσουμε ζυτάρια. Το κλειδί. Μπράβο. Α, όχι. Μήπως να παίρναμε το σφυρί πίσω από το σπίτι και μπορούσαμε να τα σπάσουμε όλα αυτά. Lock drawer λέει, but the key from Grandma's diary didn't open it. Maybe we find another key. Κάτω το πιάτο. Όχι. Τι έχει εδώ? Σιγά βρε.
Να το ξεκυδεριάσουμε, μήπως είχε κανένα κλειδί μέσα. Hey mom, πάλι καλά τυχερή είναι, δεν έχει κάτω όροφο εδώ. This big pink guy. Kurt won that from me at the fair. Κούρτ είναι ο πατέρας. Kurt? We met at the drive-in diner. Εφηβικός You had a έρωτας. summer fling? Was he cute? I thought he was very handsome. And he rode a motorcycle. Oh my God. Να σηκώσει και τα τασάκια, πολύ καλή παρατήρηση, Μάρση, μπράβο. Well, honestly, I fell for him pretty hard that summer. It was pretty, cool. Ήταν το γκριζ. Ουσιαστικά μόλις τώρα μας είπε η μητέρα ότι πρωταγωνίστησε στο γκριζ. Oh, no. Summer loving had me a blast. Well, a little like that. Oh, no. So, what happened? Did you break up with him, or...? I don't remember. It was just a summer thing. It doesn't really matter. Ο καημένος είναι κάπου συντετριμμένος με χάπια και ακόμα περιμένει. Hey, maybe we should keep looking around for more relevant things. Και σε αυτό δεν έχει άδικο η μητέρα. Ό,τι μαλακία έχουμε βρει την έχουμε σηκώσει. Ναι. Ναι, γιατί? Το θέλω. Ποτέ δεν ξέρεις. Τα σάκια να σηκώσουμε. Έλα εδώ, περίμενε. Κάτι ρογιάλ. Δεν είναι από... Νομίζω για μια στιγμή το πετάξαμε κάτω. Σταμάτα να μαγκώνεις. Εδώ τι είναι, έκρηξη? Sheesh, what happened here? Έσκασε το boiler. Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. Καλά, φτιάχνεται αυτό. It's the water heater. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. Σιγά, μωρέ, I'm up on my σιγά. tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Μήπως αν παρακούσουμε τη μητέρα... έχει και εδώ μυστικό. Το μπάνκερ. Έχει μπάνκερ. Is there any other way into the crawl space? I think there's a way to get in from around the back. Why are you acting so excited? Well, if we could get into the crawl space, we could climb back up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. Ισχύει. I'm not sure why you're using the plural here. And also, I really want to see if there's any cool, creepy stuff under there. Καρακούν. Αμερική είμαστε. Like a skeleton. Listen, you can give it a peek if you want, but there is no way I'm crawling under there with you. You're on your own. Hey, no problem. More cool, creepy stuff for me. Κάτσε, βέβαια έχουμε πράγματα να ψαχουλέψουμε εδώ. Freaking water heater fell through the wall and we can't get around it, but there's a weird hatch in the floor. Το hatch που είναι το μεταξύ? Α, εκεί απέναντι. Ωραία, περίμενε. Δεν έχει κλειδί. Ούτε εδώ έχει κλειδί. Τι μπορούμε να ανοίξουμε εδώ? Αυτά όλα είναι λιωμένα. Ψυγείο. Postcard. Darling, I know I'm running from something, but I've never felt so free. I just crossed the border and I'm writing from the desk in a room at a motel that's hidden off a little side road from the main throughway. Smooth driving to do before I found us a little place to settle down. But before long, I have a return address for you to write back. Don't miss me too much. True color. Α, είναι το τέτοιο. Γιατί δεν αναφέρει το όνομά του πουθενά? Μάνα! Well, would you look at this? A postcard from the mystery man. What was he running from? Έλαντε. The cops. The cops? For what? Για φόνο. Murder 1. You think my mother was mixed up with a cold-blooded killer, Γιατί όχι? Well, Ποιος ήταν εκείνος ο γνωστός ο Αμερικάνος, ο mass murderer που τον στέλνανε ερωτικά γράμματα στη φυλακή? Ο Ted Bundy. Which put him on the bad side of Greenville's rich and powerful. Φτιάξαμε They σενάρια. pinned the murder on him, and he had to make a break for the border. Φυσιολογικό. Romantic, exciting. What more could Grandma want? Φυσιολογικό άτο.
Α, περίμενε, έχει και flip over. Επίσης βρήκα ένα κλειδί, το βλέπω μπροστά μου, έτσι. Greetings from Canada. Ήταν και Καναδός. Hey, could it be Του the συρταριού. key for the locked drawer in Grandma's desk? Για να It δούμε. very well could be. Only one way to Οχο. find out. Και αυτό τι είναι? Invitation, you're invited. August 18th, 7 η ώρα. Cindy and Marks. Οκ. Αυτά βουλγάρικα. Λοιπόν, πού ήταν το σιρτάρι? Έλα εδώ. Μη μαγκώνεις. Τι έχουμε εδώ? Κι άλλο postcard. Περίμενε πως είναι flip over. Come find us. Jesse James hideout. Flip over πάλι. Κάνουμε read. I've been driving up and down the highways and byways looking for the perfect spot, somewhere secluded where no one would think to look, with a little bit of space, and I know you always like the place near the water. I'll find something soon, just keep biding your time and don't let on. Ενδιαφέρον. Μάνα! Aha! They Καλά were παιδιά really φαίνονται, gonna ναι run μωρέ. away together, huh? He thought so anyway. Whoever he Η was. γιαγιά απαντούσε Why do you ποτέ. think Grandma decided not to run off with him? Well, maybe she just came to her senses. She could have gotten swept Μπορεί να up in τον all the emotions σκότωσε. and everything after father died, and then Γιατί when the φοβόταν time ότι θα came, αποκαλύψει την she thought πραγματική better της of it. ταυτότητα. Maybe. Or Maybe something super messed up happened, σαν αυτό που είπα maybe μόλις. something super messed up happened. like what? Okay. He was driving on these secluded back roads and whatnot, and he Ναι. picks up a hitchhiker. And the hitchhiker gets in and he asks him where he's headed. And the hitchhiker says, all the way to the end of the line, man. And the hitchhiker's just staring off into the distance like he's lost at some faraway place. And then all of a sudden, with no warning, he pulls out this huge rusty Bowie knife. Οκ. It's actually pronounced Bowie. Α, What? Bowie. Οκ, No, συγγνώμη. it's like the last name, like David Bowie. different last name. Bowie. Are you Οκ, just messing μάθαμε with και me? κάτι. No, that's how it's pronounced. Okay, well, anyway, maybe this guy got killed by a crazy hitchhiker. That's all I'm saying. Όλα είναι πιθανά. Well, that would be super messed up. Εντάξει. Νορμάλ πράγματα. Γι' αυτό ανοίξαμε το σιρτάρι. Την καραμπίνα να την πάρουμε για να είμαστε ασφαλείς. Ή κάτι άλλο μπορούμε να πειράξουμε. Ωραία. Πάμε να βρούμε τρόπο να μπούμε στην καταπακτή. Να βρούμε τρόπο να μπούμε στην καταπακτή. Crawl space από κάτω. Έτσι. Να βρούμε κάπου που μπορούμε να χωθούμε για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Λογικά. Από εδώ ξεκολουθεί να είναι κλειδωμένα, Δεν άλλαξε κάτι την τελευταία φορά που πέρασα από εδώ. Α. Εδώ είμαστε. So, this is how we get into the crawl space? You keep saying we. So, this is how intrepid people with an innate sense of curiosity get into the crawl space? Among other personality traits, yes. Fine then. I'll go it alone. You're probably too frail to get in here anyway. Those creaky Ooh. knees of yours. Wow. Την προκαλούμε. Okay, into the filthy crawl space you go. Όχι, εντάξει, δεν δούλεψε. See you on the other side. Όπα. Το βλέπω εγώ να έρχεται, παιδιά. Ετοιμαστείτε για το ρακούν. Ετοιμαστείτε για το ρακούν. Το χάτς που είναι, πρέπει να έχω το νου μου και γι' αυτό. Και για ρακούν πρέπει να έχω το νου μου, αλλά και για το χάτς. Έχει κάτι εδώ. Αυτή η βάνα παρά είναι κόκκινη για να την αφήσω ήσυχη. Κι όμως την αφήνω ήσυχη, οκ. Ήταν πολύ έντονο κόκκινο, γι' αυτό λέω μήπως και... Όπα, τι έχουμε εδώ. Ooh, Κι this άλλο. is good. Mom's gotta see this.
Όπα, σου γράφω το καινούργιο μας σπίτι, λέει. Looking, realize there's no better home for us than one we just pulled up anchor and split. Αγόρασε βάρκα, houseboat. But not just to get you and those kids moved up here. I hope it's been a good summer. Right back discreetly and so let's make plans. Something I've learned since Leo died is that being loaded with cash is the only way to live. Get ready to leave all your worries behind. Όπα. Τα τσιμπήσαμε. Ωραία. Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. Ωραία, και τώρα θα βρούμε λογικά το κλειδί από το Hey, βανάκι. Mom, I found something. Look. Another letter. He wanted to live with Grandma on a boat. Maybe we can figure out where the boat was by looking at the photo. It looks like, well, The idle one. it looks like a boat. A houseboat. Can't Τελικά see από much of the βόρεια. surrounding area. Ισχύει, αν και στο βάθος εκεί δεξιά φαίνεται. Trees? Αδέντρα, είναι, νομίζω κτίρια είναι. A place in Canada Ναι, with trees. καταπληκτικό. That narrows it down. Καταπληκτικό. Οκ, ήρθαμε από την άλλη λοιπόν. Οπότε μπες... Go Όπα. mechanics! What? Oh man, I forgot that August had this. I let her keep it when I moved into the van. But August didn't even Α, go to ήταν Fort η State. She τοπική almost ομάδα. did. We were both so excited to, growing up. Don't you remember Grandma talking about how much she loved it? I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State family. You'll be a triple legacy. Yeah, I guess. Yeah, I guess. It'll be so exciting. Oh man, you're gonna love it. Eating lunch at Ford Hall, doing all-nighters in the library. Oh, there was this time when Lucy and I broke into the art building after hours. Τι λες, ρε μάνα? I don't even know if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college? Of course you're going. I can make my own choices. What kind of choice is Δεν that? μπορείς. To be broke? Είσαι μικρό και I'm χαζό. not gonna be broke. I've been working really hard on my design business. And August didn't go to college. August was lucky. She's talented, but she's also lucky. When Γεια I'm σου ρε MKB, 18, όχι μια χαρά Look, είναι. Σωστό I don't want timing. to talk about this anymore. It's not a discussion. Έτσι, μπράβο. Τώρα τι έκανε χαστούκι που και που. Ω, Well, howdy there. What's your name, buddy? διπλό στρώμα. Κυμπάρισα η θεία. Τι έχουμε εδώ? Κλειδί. Για τα μάξι λογικά. Aha! This must be the key to the van. Tickets, Oh, Michigan how State fun. Fair. Wait, did they not get to use these? Michigan State Fair, meet one. Good for one hayride. Showtime drive-in theater. Okay. No video games back then, I guess. Μάτσικο. Poor, deprived kids. Σιγά, σιγά. Καλύτερα ήμασταν από εσάς τώρα. Έχετε κάψει το κεφάλι σας παίζοντας παιχνίδια όλη μέρα. Ω, τέμπερες. Και άλλες τέμπερες. Για κάποιο λόγο μου φάνηκε γνώριμη συσκευασία, δεν ξέρω. Αγαπητή Αύγουστη, you were upset after what happened today and that's alright. You need time to yourself instead of talking to me and that's alright too. But upset as you are, you need to remember. Boys only tease girls because they like them or because they're different. You cannot control the cruelty of others, but you can discourage it through your own appearance and behavior or learn to play along. It's time to grow up now. I know you will. Love, Mother. Την κοροϊδεύανε την μικρή. Τη μικρή θεία. Fair enough. That's the reality of things. fair enough. You gotta go along to get along. Oh, that's not what this is. She's telling her to act her age, not conform. Isn't that the same thing? Of course not. What happens if you don't look out and meet friends who you get along with perfectly? Τους I feel like δημιουργείς. there are people for everyone, but what if you Δεν never τους meet them? εκβιάζεις. Ships in the night. Most people meet them later in life. Meeting a good friend in grade school is incredibly lucky. But what does someone like that do? Just have no friends? Get bullied by a bunch of twerps? School Grandma shooting just wanted λέγεται her η to have λύση. friends. Don't act like you didn't buy me hush puppies in 7th grade. You said you wanted those.
I wanted them because I wanted to have friends, not because I thought they were cute. That's Γεια σου, ρε Τζον Ματ. Όχι, προς το παρόν κάνουμε σχέδια να πυροβολήσουμε συμμαθητές μας. So you compromise a little aesthetically and you can maintain your interior individuality. You know what I mean? Clothes are the most boring form of expression. What am I gonna do? Get a nose ring to be different so I can look like every other person with a nose ring? You are a very strange teenager, Tess. See? I've maintained my individuality. Okay. Να και έτσι έθαβες όσοι δεν θέλουν να είναι φίλοι σου. Χάρτης! Θησαυρός! Hand of a bootlegger. I'd recognize that penmanship anywhere. This piece was clearly done by an accomplished artist. Μόλις μπήκες τι παίζουμε, Prodigy. Do you έχει think το there'd be game anything there He-Man. to dig up that was left behind? Έχει το ίδιο μέση με το He-Man. It'd be like a time capsule. Maybe she was going to come back for it later. It was her first investment. She got started early. I don't know. Let's just go see what it is. Παιδί τάθαψε, παιχνίδια θα είναι, τι θα είναι. Τίποτα μαλακίες παιδικές. Λογικά. Φαντάζομαι παιχνίδια και τέτοια πράγματα θα έχει. Έχουμε τίποτα εδώ. Κι άλλο. The Mean Boys by August Divine. Η Devin. Flip over. Τι έγραψε, κόμικ. Περίμενε, κάνε read. For you talking to what you're wearing stupid. August said my dad's tie. The Mean Boys said your dad must be stupid. August was crying, but the Mean Boys didn't care. They laughed and laughed. August looked for Nightshade, but Nightshade couldn't help because he was trapped in the shade under the tree far away. When the Mean Boys went away, August went under the tree with Nightshade. August's special tie was all dirty. She gave Nightshade a hug to feel better, but it didn't help enough. Oh. Poor kid. Τι λυπάμαι τη θεία. Did she get made fun of a lot? Χαζούλικο, man. At school and stuff? Αλλά... I think she got picked on when she was little, but she toughened up. I guess right around this age, when we came back from our last summer trip. What changed? I don't know. Oh. Πραγματικά τη λυπήθηκα τη θεία. Καλό είναι να έχεις φαντασία. Κακό είναι τη χάνεις απότομα. Ωραία, έχουμε το τέτοιο από εδώ, μπορούμε να ανοίξουμε. Όμορφα. Οπότε τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτό. Όλα αυτά δεν φεύγουμε ακόμα γιατί έχουμε αυτό εδώ. Έχει το crawl space, δεν θέλουμε να ξαναχωθούμε εκεί. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Χάρτης. GPS των 80s. What's this about? Oh, that was the town where Kurt lived. You know, we were a summer thing, but we were planning on how we could keep seeing each other once we both went home after the summer. I guess I was feeling pretty lost. I latched onto him and held on tight. He became my plan for how I would be okay. And that didn't work out? Yeah, like these things often do. So how'd you end up with Dad? Sorry? Well, you didn't end up with Kurt. How'd you end up with Dad? Oh, it was a lot of years later that I met your dad. After college, I moved back to Greenville for my bookkeeping job. It was actually when I was in one of the first plays I performed in at the Andromeda. Your dad was in the audience. He hung around outside the stage door after the show and flagged me down. Παίκτης ο πατέρας, μπράβο. There was a problem with the production. Δεν είναι τα He was πρωταγωνίστρια. so distracted by my beauty that he couldn't pay attention to anything else going on in the play. Ωραίος. Ωραίος. Aw, Romantic. That's so romantic. It's like something out of a rom-com. I found it endearing at the time. He was very persistent. Was Dad big into local theater? Αυτό δουλεύει, οι απαγωγές δουλεύουν, έχει πολλούς τρόπους. He told me later that he'd actually been at the play on a date with someone else. He told her he needed to head home, then hung around the theater to talk to me. Άρα player ο πατέρας. Αχ. Bold. Did you find that endearing? I guess at the time I found it flattering and a little funny. I should have realized it was a red flag. Μάθαμε και τα red flags τώρα. Dad cheated on you. Wait,
Are you saying Dad cheated on you? Oh, God, no. No. Just... Τι? Απλά θέλαμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Γιατί είναι sleazy, μωρέ? Not the kind of thing Kurt would have done? Oh, I don't know. Ξινή η μητέρα. Δεν ξέρω τι έγινε στην πραγματικότητα στη σχέση των γονιών. Just my mom's room last we were here. Άρα βγάζει λίγη ξυνήλα με τον πατέρα. Κλώτσα την. I think... Look, we could twist the latch open if... I think I could get this open with a flathead screwdriver. Awesome. Where's one of those? Oh, okay. I had a little toolkit Το in the κλειδί το glove έχουμε, box όλα of my καλά. van. Nice. Ναι. Door to Grandma Ellen's room is broken. Αυτό δεν το κοιτάμε. Κάτι άλλο εδώ. Τουαλετίτσα. Να, εδώ που ήταν νέα η γιαγιά δεν είχε κάθισμα για αιμορροίδες. Confidential to precious stone. You're young and idealistic and you trust easily. You have an open heart and a lot of pain to heal. Don't let someone who's more flashed than substance take advantage of that. Looking for advice, try to Millie. Οκ, αυτό φαντάζομαι είναι το σχετικό. Need help right away, try Millie's new book, Just My 2 Cents, Avail. Οκ. Hey, mom. Precious stone. Δηλαδή προσέχαμε τη γιαγιά, την αφήσαμε να ζει σε αχούρι, μεγάλη γυναίκα. Όχι, αυτό ήταν όταν ήταν στα νιάτα της η γιαγιά. Γι' αυτό έχει γίνει αχούρι. Grandma was writing advice to rocks. What is this? Advice for rocks? No, dingus, that message was for me. Σου άξιζε. Oh, right. My mother was against me and Kurt being together from the start. To be fair, I would go off to who knows where with him and sometimes not come back till the morning. Now I understand how worried she must have been as a mother. You were a bad kid? Do you ever thank your lucky stars I'm not a bad kid? I don't know. You and Francine can stay up pretty late. Όπα. Playing The Sims and eating pizza rolls. Η αλήθεια είναι για να παίξει το Sims You kids are wild. θέλει μερικές μέρες. Οκ. Όπα. Αυτή είναι η μαμά. Μητέρα. Σαν πολύ κοντή δεν είναι η φούστα εδώ πέρα. Now, what is this? During the summers when we'd come here, I had a summer job as a waitress at the drive-in. On roller skates? Δεν τα είδες στο Like in the σαλόνι, movies? βλαμμένη κι εσύ. Yeah, I guess. If those movies were based on reality, you know. Όχι, you were cute. You were cute. Oh, I don't know. Oh, please, Mom, stop. You were cute then, and you're, hot mom now. Milf λέγεται. What? According to the boys at school, you are my hot mom. You didn't know about this? What? No! I am not. Oh yeah, no, it's great. It's great having all the boys at school talking about how hot your mom is. It's great. Regardless, this photo of you is real neat, and I think we should keep it. Sure. Why not? Είναι ακόμα χειρότερο αν είσαι γιος. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καταρχάς, πάμε να σκάψουμε για θησαυρό. Ποιος ήταν κάπου εδώ. Μήπως έπρεπε να γυρίσω να πάρω το φτιαράκι. Τι ήταν εκείνο, όπα, συγγνώμη, στόχισα. Πιωμένοι ήρθαμε. Πού ήτανε το τέτοιο. Α, το πήραμε. Κάτσε, εδώ δεν ήταν, στο σκυλόσπιτο δίπλα δεν έλεγε. Κάπου εδώ ήτανε. Α, μπράβο. You ready to unearth this mystery? You are really getting into the mess on this trip. Crawling σιγά, through μωρέ. old crawl spaces, digging in the dirt. Α, It's for the sake of the adventure, Mom. Don't let me stop you. Ξεκίνα. Πρέπει να ακούσουμε το τάκ. Α, δεν το ακούσαμε ποτέ, είναι τόσο καλή.
What? Η γραβάτα η κόκκινη. Έλα ρε. Τώρα ότι έχουμε και εμείς φανταστικό φίλο. Τον Σάντο, πώς τον λένε. Πώς τη λυπάμαι τη θεία. Goodbye Nightshade. Thank you for being my friend. I'll miss you. Έλα ρε μαλάκι. Γιατί? So this is where August buried her feelings. Κόκκινη ήταν κάποτε, Mom! ναι. Come on, it's sad. Είναι, εντάξει. What? I don't know. Τι δεν ξέρεις, Μωρή, και Maybe εσύ. we should keep it. Να του πάμε Maybe στη θεία. August would want it. Ισχύει. Και εγώ το πιστεύω. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. Τώρα που μεγάλωσε, the real treasure was the friends we made along the way. Joking, it was actually the grave of August's imaginary friend, Nightshade. Εκτός αν μας κατηγορήσει ότι δεν ήταν δουλειά μας να το πειράξουμε. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Το βανάκι μπροστά. Πάμε να μπούμε και στο χίπικο βανάκι. Το οποίο από εδώ... Εδώ το ψάξαμε. Δεν μας νοιάζει, έτσι. Οκ, δεν μας νοιάζει. Για να δούμε και το δωμάτιο της μαμάς. Oh, it's everything I'd imagined. Ναι, σκουριά, Got another μούχλα lamp, an acoustic guitar, και μυρίζει μούχλα. a concerning scent. Μήπως να of- αφήσεις ανοιχτή την πόρτα, λέω εγώ. I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. You're just looking for the screwdriver, right? Ναι, Right. εννοείται. Don't get too nosy, all right? All right. Το στρώμα σήκωσε. But look at all this stuff. Το στρώμα σήκωσε, άκουσέ με. Σήκωσε το στρώμα. Τι είναι αυτό? Α, βινίλιο. Ω. Σοβαρά μιλάς? Γιατί τα αφήσατε αυτό εδώ μέσα? Playbill Wow. από τότε που ήταν Mom στο was even θέατρο η into theater μαμά. back then. Huh. Οκ. The School for Scandal. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Γράμμα. Αγαπητή Brutal, Opal, are you Lee. getting my letters? I've heard from you since you Brutal. told me about Kurt. I've been writing But- every week. Kind of fair. Things at the park are lame. All the fun people left, and now it's just me. If I don't get anything back, I'm just going to assume you're too preoccupied with Kurt to write to me. At least one of us is having fun. I'll talk to you when school starts, I guess, unless I'm too busy. Okay. Αυτά είναι της μαμάς, λογικά έχουν ξεραθεί αυτά, οπότε δεν τα μαζεύουμε. Πεταμένα βινίλια, σβίστρα, όχι. Τι είναι αυτό? Κι άλλο Playbill Murder at Montague Manor. Δεν μας νοιάζει. Κιθαρίτσα. Δεν ξέρουμε να παίζουμε. Άρα όντως το μοναδικό που έχουμε να κάνουμε εδώ να πάρουμε το κατσαβίδι. Και να δούμε αυτό το γράμμα. Holy Babe. shit. Οπα, έχουμε γράμμα από τον Kurt. The summer's been real out there, but I've got a split. I'm not hip to another winter with snow. I'm on my bike headed to Cali. Look me up if you ever out that way. Πάρ' το και αυτό. Τι είναι αυτό? Σαμπίνο. Πλάκα κάνεις. Και γιατί το γυρνάς? Αυτά. Σοβαρά. Πολλά τα πιθανά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ πέρα. Έχει και lava lamp. Alas, not so groovy anymore. Οκ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Άρα βγαίνω. How was the stuff? Groovy as you'd hoped? Well, I found, This note from Kurt. this. Όπα, τι You έγινε guys didn't μητέρα? just drift apart at the end of the summer, did you? Την παράτησε. No. I came to work at the diner one night, and they said someone had left a note for me. Ευχαριστώ πάρα πολύ, And it was Μαρσούλα. this stupid thing. Σε παράτησε και νιώθεις That άσχημα, sucks, Mom. Άρχισες just να felt like αναθεωρείς για την αξία σου ως idiots. άνθρωπος. I Κατέρευσες all my ψυχολογικά. energy into plans, planning how we'd be able to stay together, planning how our life was going to be, Εντάξει, planning παιδιά, ήσασταν, δεν how ξέρατε he'd be the τότε. answer for how I was going to be okay. And then one day, this.
I don't know if I've ever cried as much as I did for the week after I got this. Φαίνεται ότι απλά ήθελε κάτι διαφορετικό από σένα. Για εσένα. Διαφορετικό από εσένα. He seems like maybe he just wanted something different than you. Well, he could have told me that. Μπορείς το Instead, he καταλάβεις. just played along, told me what I wanted to hear. Απλά ήθελε τυφλούς. Until one day it was just goodbye. Not even face to face, just this selfish little note. And he was gone. Εντάξει τώρα. There was a lesson I should have learned that summer. Το μάθες. You can't rely on other people. Α, δεν είναι αυτό το μάθημα, αλλά τέλος πάντων. If you put your trust in other people, if you expect them to be there for you, Ναι. one day they won't be. Πολύ πικραμένη η μητέρα. Το πρώτο θα της πω. Δεν πρέπει να έχεις φίλους ή σχέσεις. So what? You shouldn't have friends or relationships? Πρέπει να μάθεις και να κάνεις σωστές No, I επιλογές. just mean you can Έχεις care μερίδιο about other ευθύνης. people, but you have to be ready for them to go away and be okay on your own when they do. Are you... You're making it sound like... Καταλαβαίνω γιατί την παράτησε ο Are you άλλος. saying Dad left you? I thought you said you both agreed to get divorced. Για πες. Well, either way, he's not here. Έχει σημασία. Όχι, δεν Mom. μ' αρέσουν αυτά. What happened? Έλα, για μίλα στα With ίσα. you and Dad splitting up. Στα ίσα, εδώ, στα It μάτια always με makes it κοιτάς. sound like you wanted him to leave, but He does? I mean, If he's telling you I wanted this, Τι, έλα. See? This is why you need to be okay on your own. If you're fine on your own, when they leave, you don't have to feel this way. Remember that. Μάστα. Γίνουμε κι εμείς πικρόχολοι σαν εσένα. well, I've got the screwdriver. Good. That's good. Το οποίο γιατί το θέλω. Α, για την πόρτα της γιαγιάς. Περίμενε. Πάμε τώρα να χωθούμε στην κρεοδοκάμαρα της γιαγιάς. Μπας και μάθουμε με ποιον σχεδίαζε δεύτερη ζωή. Door, Πιο κοντά We need to μπορούσατε. Τα But this δόντια time- δεν βλέπω. I'm ready for you. Τι βάση έτσι έπρεπε να είναι αυτό. Γιατί ήταν ευθύ μες στα μούτρα μας. Hey, good work. Ευχαριστώ, μητέρα. Thanks, Mom. Συμφωνείς αν είναι expectations στον πάτο τίποτα ξαφνιάζει έβγε. Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι λανθασμένη και ητοπαθή συμπεριφορά. Κουνελάκι. Freaky. Yet appealing. Κουνελάκι. Oh, Έχει τίποτα grandma. μέσα. Όχι. The Lanyap Astrology Book. James Bible, πώς λεγότανε. Look closer, γιατί δεν κατάλαβες τι είναι. Οπ, να το... Darling, now wait, it sounds like someone's getting cold feet all of a sudden. We had a plan. Leo dies, I make tracks. Σκότωσε τον παππού αυτός. And when the dust you follow me, it doesn't work if only one of us makes tracks. I've got everything you could ever hope for up here. A place of our own, a quiet little town where nobody knows our names, and a pile of cash that will keep us going to who knows when. The kids will love it too. What kid wouldn't want to live in a boat? Get these silly ideas out of your head, get back on track, and we'll be together soon. Κατάλαβες. Τον έταξε λαγούς με πετραχίλια η γιαγιά, τον έκανε τον άνθρωπο, πήγε, αγόρασε βάρκα σπίτι για να μένουνε και τελευταία στιγμή κρύα πόδια. Όπα, συγγνώμη. Ανά. Live Zero, λέμε πότε, Would you αν have αλλάξεις loved τον living on a τόνο, boat? έχεις και την απάντησή σου. I don't think so. I wonder what age he thought I was. He couldn't have thought a teenage girl would want to... Wait. I hadn't even thought of that. My mother was just going to take me and August, and we were all going to run off to Έτσι Canada? ακριβώς η γιαγιά. I mean, of course she wasn't just going to leave us behind, but... Δεν το Sounds ξέρεις. like Grandma had some big plans worked up. Well, look, he said she started having cold feet. And she must have written him back and said she wasn't sure if she could come after all. Έτσι είναι. You think she realized that maybe her kids wouldn't have been so happy moving onto a boat with some random man in Canada? Είναι και αυτό μια Can I start πιθανότητα. calling him Canada Man? You can call him whatever you want. This is so strange. Love makes you do crazy things. Love or grief? Both?
Ξέρω. Ήταν γκριφ. Πώς λέει στα πόσα του μακαρίτι, πώς λέει η έκφραση, στα πόσα του μακαρίτι έβαλες άλλον σπίτι, κάπως έτσι. Κλασικό μπουκαλάκι αρώματος. Παιδάκι στον πίνακα. My mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. Ναι, αλλά αυτό δεν νομίζω να είναι she σε was a φάση. writer. She liked to move around. Πρώτη φορά το ακούσα αυτό. Ήταν old Let's school see what έκφραση she από was τότε που hiding ήμουν here. παιδί. Ugh, Στα it's κάτι του locked. μακαρίτι, περίμενε. This gives me an idea. Στις 9 του μακαρίτι, περίμενε. Στις 9 του μακαρίτι. Α, είναι τραγούδι. Στις 9 του μακαρίτι. Οκ. Στις 7 λέει άλλος. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται κάποιες εχείρες βιάζοντανε. The little key from grandma's diary. The little key? From Grandma's diary? Right. Μπράβο. Και τώρα σπάστο. Εδώ είμαστε. Τι έχουμε εδώ? Unicorn horn ή στυλό. Αν το δεις πιο σωστά. Σημείωμα. Alan, you can't just leave me here. I did all this for you, all for you. And those are my kids. What? What? Pierre Lotre. Έχουμε και όνομα πλέον. Τι εννοείς my kids του? What the fuck? What's that? I'm sorry. What? What does he mean? Απατούσε τον When he says παππού, δεν those ήταν are δικά his του παιδιά. I... Was Grandpa Leo not your real dad? Could that have been why he was trying to run away with you in August and Grandma What the Helen? fuck? I can't Δεν ήταν even Γάλλος, imagine. μούφα Γάλλος Look, είναι look, αυτός του Mom. Καναδά. Look, this one, this note. It has a return address. Pierre Lautrec. Τι Box Λοτρέκ, 9, μωρή. Hop2 Lake, Carndale, Lotreux. Ontario. We should go check it We out. should go check it out. What? No. Εννοείται, μπορεί No, να βρεις το βιολογικό σου Tess, πατέρα. we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. Τρελό I'm not σκάνδαλο. driving Ρε us τη to γιαγιά. Canada based on some return address from over 30 Άρα years ago. κόλαση πήγε η We have the γιαγιά. rest of the house to pack up, and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner. And Mom, Ωχ, έπαθε νευρικό τραλαλά λέγεται αυτό στην ψυχολογία, στην επίσημη ψυχολογία. This is your father we're talking about here. It's about who you really are. The house can wait a day. This can't. You're going to pass up a trip to Canada. Δεν νομίζω. House can wait a day. This is your father we're talking about. Look, I'm your father. this is your father we're talking about here. It's about who you really are. It's about who I really am. Was my grandfather really my grandfather? να Who was κατάγεσαι this από guy? Γάλλο. Who are we? Από Καναδό These are big βασικά. questions, Mom, and you're just gonna turn around and drive home? okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your Έχει sterling σημασία να κάνεις να ψάξεις λογικά rhetorical βιβλία και skills. παρίσια, όχι αναγκαστικά. didn't Δεν win ήταν τόσο this one. μεγάλη γιαγιά, 70 I just κάτι happen ήτανε. to agree with you. Αυτός μπορεί I να do είναι want to know who 90. my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. Έτσι, μπράβο. And if we go check out this address, we might find nothing. But Μήπως we βγάζουν might γρήγορα find συμπεράσματα. Μπορεί. something. So if one Δεν more το day of ξέρουμε. driving Μπορεί να is μιλάει all για it τα takes σκυλιά. to find out one way or the other, Then why not, right? right? Μπράβο. Glad I could convince you. No, you just happen to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay. Should we get going? It's getting dark. Κατευθείαν δεν θα ψάξουμε τα υπόλοιπα στο Let's γραφείο. find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. Πολύ ίντριγκα, We μπράβο. didn't find that hidden fortune you were so excited about. Βρήκαμε τη γραβάτα την κόκκινη. Yeah.
Maybe it's on the other side of the border. Maybe. Το να ήταν παντρεμένος και να είχε δικά του παιδιά, το σκεφτόμαστε. Έτσι όπως το διατύπωσε, δεν υπονόησε κάτι τέτοιο. Βλέπεις τι λέει? Those are my kids too, you know. Δηλαδή ότι τα παιδιά τα οποία έχει η γιαγιά εδώ μαζί της, τις κόρες της, είναι και δικές του, υπονοώντας ότι δεν είναι του παππού. Κατάλαβες, εδώ μιλάμε για μοιχεία. Εδώ παντρεύεται με τον παππού, φαντάζομαι. Δεν ξέρουμε πλέον τι να εμπιστευτούμε. Ποιος ξέρει ποιος είναι αυτός? Ποιος ξέρει πόσους παππούδες έχουμε? Μπορεί να είναι σαν εκείνη την ταινία με το μικρό το κοριτσάκι και τους 3 μπαμπάδες. Open. In sympathy, our condolences, our thoughts are with you. Janet and Michael Richards. A Fantastic Four. Και άλλο sympathy card. Our thoughts are with you. Helen, so sorry to hear about your loss. Please let me know if there's anything we can do. The Saltman. The Saltzmans, okay. Saltzmans, τι φάση είναι αυτό? Τι ταινία είναι αυτή? Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν στα ελληνικά. Που ήταν 3 γονείς, 3 άντρες, και δεν θυμάμαι αν είχαν και οι 3 σχέση με την ίδια και δεν ξέραν ποιος είναι ο πατέρας, και τους άφησε το παιδί αυτή και έφυγε και το μεγαλώσανε αυτοί, ένα μικρό κοριτσάκι. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Με 3 μπαμπάδες είναι ο ελληνικός τίτλος. Μπράβο, μπράβο Αθηνά. Τασάκι, άδειο. Μέρες το πετάμε κάτω και πηγαίνει μόνο στη θέση του. Μολύβι. Έχουμε τόσες βίστες μολύβια γιατί δεν μαζεύουμε. Νομίζω αυτά είναι, έτσι. Μια πάπια. Μα ποια πάπια? Οκ. Easter Goose. Κουνέλια έχουν το Easter. Τέλος πάντων. Μήπως να αρχίσουμε να ψάχνουμε και αυτά. Εδώ με τη γιαγιά λίγο όλα πλέον είναι ύποπτα. King, Queen, Royal Flush. Αυτό που βιβλία δεν έχουν περίληψη πίσω. Δηλαδή, όταν πας σε ένα βιβλιοπωλείο, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι γυρνάς στο βιβλίο πίσω να δεις την περίληψη, αν σε ενδιαφέρει. Άρα φεύγουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να ξαμολυθούμε έξω, να πάμε να βρούμε, να μάθουμε βασικά την αλήθεια που μας έκρυβε η γιαγιά, η εξόλης και προόλης γιαγιά μας. Ή μπορεί να είναι κατάσκοπος, δεν ξέρουμε, η αλήθεια είναι. Πάλι εξόλης και προόλης θα είναι. Αλλά άλλο αυτό. Πάμε, φύγουμε. Επόμενος σταθμός, Καναδάς. Τι κάνω, πως είμαι? Καλά είμαι, Σπαύς. Να, εδώ μαθαίνω πως ο παππούς μου δεν ήταν τελικά παππούς μου και ότι η γιαγιά απατούσε τον παππού. Κατάλαβες? Αλλά τουλάχιστον έχει room service. This is not the kind of place that has a room service. What? I'm sorry. Σε μοτέλ πήγαμε? Hotels do room service. This is a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right, but the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. Okay. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long day. Η μικρή πόσο χρόνων είναι? Well, δεν μπορεί να πιει και αυτή κανένα... That's almost like room service. Κάνα Virgin Bloody Mary. Oh, κάτι άλλο θα είναι. Πολύ πιθανόν να έχει αυτό το twist στην ιστορία. Θα δείξει. 15. Οκ, ναι, τότε αναγκαστικά Virgin. Should we brought my backpack? Μας αναγκάζει εδώ να κάνουμε homework, οπότε θα βάλουμε τηλεόραση. Σοβαρά δεν έχει. Έλα, δεν είναι channel. Έλα. Έστειλε μήνυμα πατέρας. Hey, Tessa Bear, hope you had a good day. Busy with some work late tonight, but I will talk to you tomorrow. Thinking of you always, Dad. Text Dad. Text Francine. Στείλουμε και ένα μήνυμα στην Francine για να μην χάσουμε επαφή μαζί και γίνουμε όπως ήταν η μητέρα. We survived the abandoned summer home.
And how haunted was it? Very, extremely. OMG. How many ghosts did you see? Nothing but ghosts. The place was packed full of them. Damn it, I want to see a ghost. Speaking of spooky, how did your mom react to telling her about Nevada? Δεν τις έχουμε πει. Didn't tell her. Were you obsessed with that? You need to tell her. What if she doesn't let you go? I'm gonna and she will let me go. Just do it. KK. When? IDK. Did you find what you were looking for? Yes or no? We head to Canada tomorrow. What? Γιατί? Βρήκαμε κάποια πράγματα με τον παππού. We're gonna see we can find out more about him. Ποιος που γιατί? Άγγελε Φέανορ ή Φίουνορ, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς αυτό με τα umlauts. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το donate. Να είσαι καλά. Το κινητό έχει φιδάκι. Φυσικά έχει φιδάκι. Πρέπει να τα ακούσεις να χτυπάει νωρίτερα, αλλά το έχασες. You might be part Canadian. Τι λένε οι Καναδοί? Δεν θυμάμαι πώς λένε οι Καναδοί. 1/4 maple syrup running through my blood. I'll call and tell you about it when we're home. Reception out here is bad. Ωραία, θα μπορέσουμε να στείλουμε και μήνυμα και στον πατέρα. Pretty cool. Old and vintage. My mom gave me a burger from the bar. That's awesome. Have you looked around the motel room? Is there anything weird in there? Probably. If I find anything weird, I'll text you about it. Ναι, θα στείλουμε και στο dad. What's up, Tessa Bear? Nothing, just gonna cross the Canada border soon. Want to say hi. I had a question. It's about you and mom. Δώσ' το. Feel a bummer incoming, but okay. You will said mom wanted you to leave and that's why you're not living with us anymore. Μαλάκα, τι είναι αυτό το σύστημα γραφής? My mom said you were the one that wanted to leave, so I'm confused. She said that, huh? Well, I'd say it was mutual, kid. But I had a big opportunity out here and I had to take it. I understood why your mom didn't want to come along and that's okay. That's why you left home and quit Video Galaxy and everything? It's not the same without you here or at the store. Χα, νόμιζα για μια στιγμή την αποκάλεσε χω. I'm sure the store is even better without me who want their dad as their boss. But you made the store so fun. Okay, οπότε από ό,τι λέει δηλαδή, από ό,τι βγάλαμε το context, είναι ότι ο πατέρας αποφάσισε να πάει να δουλέψει κάπου αλλού, την είπε αν θέλει να ακολουθήσει, η μητέρα αποφάσισε όχι γιατί είχε το video store, την επιχείρηση, και έφυγε ο άνθρωπος μόνος του και έτσι χωρίσανε. Άρα ξεκάθαρα φταίει η γυναίκα πάλι. Είναι gaming κανάλι με άντρα, καλά να πάθετε. Window displays and the Halloween costume contest, the movie quota trivia, the new manager is just boring. So what is your big opportunity out there? Well, you know, I headed out here for a new biz venture and I'm in the investment stage. Can't wait to tell you more about it, but just wouldn't feel comfortable till I know it's going to pan out. Just want to make sure everything's perfect when I tell you more. Μαλάκα, δεν μπορώ. Γράψτε σαν normal άνθρωποι. Remember when you were little and you worked on that book and you drew me for weeks and you wouldn't let me peek at it till I was all done? Μπράβο, okay, έχει διαδικασία ακόμα, τέλος πάντων, ναι. You still have that. Okay, you still have that. Δεν το αποχωρίζουμε ποτέ. I just don't want to disappoint you by jumping the gun. You understand, don't you, kiddo? Yeah, I can't wait to hear more. Okay, soon I hope. Got to get back to it. Love you, Tessa Bear. Love you too. TTYL. TTYL. The fuck is TTYL? TTYL. Talk to you later. Okay, love you too. TTYL, μαλάκα. Put back phone, put phone in pocket. Christine, what's here about weird stuff in here? So text message here if you find anything interesting. Άρα, κατάλαβα, δεν θα γίνει ποτέ τα homework. Και τώρα μπορώ να το κάνω μακριά. Τι έχουμε εδώ? Pick stationary pad. Τι είναι αυτό? Κάποιος μετρούσε? Okay. Holy Bible. Holy Bible. Το επιβεβαιώσαμε.
Ανοιχτό, άδειο θέλω να πω. Το κλειστό ήταν άδειο. Pick up pen δεν χρειάζεται. Πάμε να δούμε και το μπάνιο. Αν τα χάπια της γιαγιάς. Text Francine τι. Just found some pills in my mom's suitcase. Don't tell Francine about this. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει κάποιο λόγο να... Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτό το πράγμα. Προσωπικό της μητέρας μας. Καμιά δουλειά δεν έχουμε να μιλήσουμε γι' αυτό στην Francine. Oh, my mom's sleep shirt. What's a sleep shirt? At some point adults get them. They're from a concert or a college. Which is this? My mom's college. That's cool. I don't know. I think I might go right to work after high school. My mom would explode though. You're going to hate this. What? Θα πάει κολέγιο αυτό η Francine. You should go to college. You can do your ideas after. School is long. School is hard. School is... expensive. Το expensive το δέχομαι. Ειδικά στην Αμερική που αναγκάζονται και παίρνουν αυτά τα δάνεια που μετά τα ξεπληρώνουν μέχρι τα 40 τους. Instead I could have a pool. So it's education or a pool. Yes, and I choose pool. I will shut up, but you should go. You're too smart, you need to show them. Οκ, μας έπεισε. Κλείστηνα, που κοιτούσες και τα πράγματα της μάνας σου, σε κόψω ένα χαστούκι στα δόντια. I brought my towel from home. What? My own towel, it's named Dr. Softness. Oh no, honey. It's soft, it's pretty, it's mine. It's soft, as a bird. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Aren't all towels soft? Fine, okay, look, I don't want to use motel towels. Continue. I mean, they were just hanging here when we got here. Okay. Just cleaned them and hung them for you, did they? Yes. I don't like not knowing. You want to be worried about motels? I have one word for you. Sheets. Okay. Πόσο υποχόνδριος να είσαι μέχρι να κολλήσεις κάποιο αφροδίσιο νόσημα. Oh yeah, definitely stealing these. Καλά, ναι, εννοείται. Look closer. Για ποιο λόγο? Face and body bar. Εννοείται. Τα πάντα μπορείς να κάνεις με αυτά. Ναι, 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 ναι. Συλλογή. Toiletries case. Εννοείται και αυτά τα μαζεύεις όλα. Pick up cup. Δεν έχει κάτι μέσα. Πρέπει να το σηκώσουμε για να το επιβεβαιώσουμε. Fire escape map. Να είμαστε έτοιμοι. Πού είμαστε εμείς? Το 2.14 είμαστε εμείς. Με το που βγούμε αριστερά και αριστερά. Ωραία. Κάνεις κανένα μάθημα τώρα? Διαβάζεις τίποτα? Τεμπέλα. Τεμπελό σκυλό. Do homework. Έτσι, μπράβο. Hey, it's burger time. Ω, ναι. How's that homework coming Να το δω along? πώς είναι το μπέργκερ. Είναι φάση... Overpriced. Αυτά τα βασικά, τα 1 ευρώ μπέργκερ στο McDonald's I'm gonna call August. που έχουν λίγο γεύση, συσκευασία πλαστικού. August, guess where I am? Οπα. At a motel in Powhatan. Tess and I took a little road trip. Το σήμα το κρέμες δεν θα τα αλλάξω. Όχι, γιατί να τα αλλάξω? We paid a visit to the old summer house. You remember the summer house? Γιατί να αλλάξω κάτι που είναι αναγνωρίσιμο? Mobile home. Yes, it's still there. Απλά Anyway, όποτε έχετε κάποιος και we ρωτάει came που είναι ο away with Δημήτρης, some θα του λέω το κλασικό είναι νεκρός. About mom and dad. The burger is my rival and I will defeat it. Πού το? Κοίταξε, έχει μαρουλάκι, έχει το κλασικό, το καρκινογόνο, το κασέρι, έχει ντομάτα, έχει 10 μετρημένες πατάτες, ρε μαλάκες. Γιατί είστε τσίπιδες? Φάτο ρε όλο. Θα σε αφήσει ο άντρας σου. I have vanquished the mighty burger. Ναι, οκ, μπορούμε να το κλείσουμε, να το βάλουμε σκουπίδια. Ωραία, finish homework. Do you think, could Dad have... Μιλάνε οι αδερφές τώρα. Yeah, she's here. Hold on. Για πες. She wants to talk to you. I'm going out for a smoke. Back in a few. Σοκαρίστηκε και η θεία, λογικό. Πού είναι? Hello,
Teresa. Γεια σου, ρε Αύγουστε. Hi, Aunt August. Θεία Αύγουστε. This is all... It's pretty crazy, huh? Δεν είναι λόγο Yeah. νοσταλγίας, αφού ζει στο One ίδιο word for brand it. ή κάτι τέτοιο. Απλά How δεν θα αποφέρει do κέρδος you σε feel αλλογή. about Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Pretty depressing είναι, γιατί απομυθοποιείται λίγο η αξία που έδινες σε κάποιους ανθρώπους. Γιαγιά βλέπε, ας πούμε, που την έβλεπες σαν μια άσπηλη αγία που την είχες εκεί πάνω, που κάθε φορά που πλησίαζε αιωρούταν, λες και ήταν μια μικρή γερασμένη, σταφιδωμένη βούδας. Και τώρα ξαφνικά τη βλέπεις να πέφτει από το βάθρο που την είχες, σε slow motion, και το βλέπεις να σκάει κάτω αυτό το μικρό αγαλματίδιο της γιαγιάς και να θρηματίζεται στο πάτωμα και να τρέχεις να το πιάσεις, να πατάς τα κομμάτια και να κόβονται τα πόδια σου και να γλιστράς τα ίδια σου τα αίματα και να πέφτεις κάτω και να χτυπάς το κεφάλι σου. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. I think it's pretty depressing. Yeah, you're telling me. I wouldn't think Grandma would do something like that. Have an affair. Yeah, me neither. But it was a different time back then, I guess. Pretty rich of her to specialize in giving other people advice. Yeah. Ugh. Advice is something I don't miss. I was still pretty young when our dad died, so I think this is all a lot harder on your mom than on me. I never really knew him. Ήταν πολύ μικρότερη η θεία. It's all right. I've spent enough on therapy to almost be over it. Did you guys find anything out there? I haven't been since we were kids. Να της πούμε για τη γραβάτα. We found your old friend, Nightshade. Oh, Nightshade. I'd forgotten about him. Kind of a spooky name. Yeah, I was a spooky kid. You know, our dad dying really did shake me up. Nightshade was to try and fill that void, I guess. That must have been hard. Yeah. What about the house? What was it like? Σάπιο. It was pretty beat up. Yeah. I'm surprised it was still standing. I guess part of me hoped we could just move out there. Move out there? Oh my gosh. You're breaking my heart. You'd rather live in the middle of nowhere than in Chicago? What? With me, in the townhouse. Didn't your mom say? Μας πούλησε η μητέρα. No. What about Mom? Can she stay with you? Of course, both of you, but she doesn't want to. Μέχρι να βρει What do you σπίτι mean? εννοεί, She... Look, you should talk to her Και about το έχουν it. κανονίσει It isn't my ήδη. place. Why didn't... Oh, hold on. Work is calling. I gotta go. Love you, Teresa. Εντάξει, δεν είναι κακό. Love you too, Aunt August. Μπορούμε να παίζουμε με την θεία, να φοράμε τη γραβάτα, ένα λάξ και να κυνηγιόμαστε μέσα στο σπίτι. Έχουμε πάλι μηνύματα. Text Francine, να της πούμε για που μας πούλησε η μάνα μας. Ναι. Yeah, I've got to help my dad with dinner. Have a good drive to Canada. Don't let the moose bite. Οκ, απλά είδαμε την απάντηση της φίλης. Πάμε να κοιμηθούμε. Πού είναι η μαμά? Μητέρα. Increase turnout at Andromeda. Improve word of mouth. What? T-shirts? Posters in local school. Actors, directors give lectures. Found a note my mom wrote on a bar napkin. Uh-oh, what did it say? It's notes about her theater, like how to get more people to go. Thought a bar napkin would be more interesting. Biz must be worse than usual. These ideas are tame, but we need to punch it up. We run down the street launching fireworks, yelling theater. I get my plane to spell out sea plays in the sky. We go to an elementary school, play and boo, better acting. Έχουν πολύ ωραίες ιδέες και οι δύο. What? King's bad ισχύει. Πολύ τη συμπάθεια του Francine. I'm envisioning the backstage mom raids. Maybe napkin thoughts win. Ωραία συζήτηση. Οκ. Μητέρα χέζεις? Πού είναι η μητέρα?
Find mom and go to bed. Χωρίς τη μαμά. Φτάνει να δίνεις αναφορά για τη Φρανσίν. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα συζητάω με την καλύτερη μου φίλη, εντάξει. Για κάτσε λίγο τώρα, γιατί δεν θα μου πεις εσύ σε ποιον θα ανοίγομαι και ποιον δεν θα ανοίγομαι, σε ποιον εμπιστεύομαι και ποιο όχι. Εγώ είμαι, όπως είχε πει ο Δημήτρης παλιά, δυνατή και ανεξάρτητη γυναίκα και μπορώ να εμπιστεύομαι όποιον θέλω και να του μοιράζομαι τα μυστικά της ζωής μου που με αφορούν. Αν είναι δυνατόν. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα μας ούτως ή άλλως, πέραν από ότι με βγάλετε εκτός εαυτού, μιας και δεν θα ανεχτώ τέτοια προσβολή. Μπράβο. Ενδιαφέρον πάντως το παιχνιδάκι, πλάκα έχει. Είναι εξής αυτά τα φλόρικα, τα συναισθηματικά. Δεν είναι hell divers, ας πούμε. Αλλά έχει και αυτό την αξία του. Στο gaming χωράνε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Να είστε καλά σήμερα. Το είχα ανάγκη, σας κρατούσα δειλά από το χέρι για να μην με πιάσουν οι ευαισθησίες μου. Ευχαριστώ γι' αυτό. Τα λέμε εμείς αύριο το απόγευμα στις 7 και μετά ποτέ ξανά, γιατί αύριο είναι Πέμπτη. Την Παρασκευή θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.